So inshallah maanta waxaan sameynaynaa laba topic aan maanta focus ka saaraynaa. One topic waxaa la dhahaa functions, kan kale waxaa la dhahaa Gitkan waxaa soo hoosgalo dhowr waxaa soo hoosgalo Github oo ah website aan isla fiirin doono. Waxaa kaloo soo hoosgalaya terminalka iyo sidee terminalka loo isticmaalaa. So waa Git and terminal iyo waxaan baranaynaa functions. So functions waa qayb ka mid ah JavaScript oo aa u baahan tahay inaad taqaanid aad muhiim u ah. So ayada gooni u istaajinay si aa u fahantaan and then kana bar doona insha Allah. So last topic aan maanta focus ka saarana waxaan rabaa inaan ka baxno barnaamijkan code banka isticmaalayno aan ka baxaynaa. Waxaan rabaa inaan noqono real developers. So to become a real developer waxaa u baahan tahay tools aa u baahan tahay. Just like qofka oo mechanic ah, qofka oo maxaa la jiray guryaha dhiso tools u baahan yahay. Mechaniga wuxuu u baahan yahay toolbox, right? So toolbox u baahan yahay without the toolbox-ka iyo bahaladii wax ku samayn lahaa iyo the right tools ma noqonayo qof oo micnaha shaqo badan qaban karo. Same way as a developer, you need the tools-ka u baahan tahay. Without the tools-ka, you're not going to be a real developer. Sababtoo ah waa kugu adkaanaysaa. Yes, you could do without it, but laakiin markaa shaqa raadisid waxaa lagu weydiinayaa open your terminal aa lagu leeyahay das ka soo geli. So we need to be comfortable with the terminalka. Maanta idin bari doonaa waxyaalahaas oo dhan insha Allah. Okay. So let's go. Waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horeyso. I'm thinking of starting with functions first, and then after that, inaan ku bilaabno functions kabacdi gitkaan barnayna insha Allah. Gitkaan kusoo dhamaystirayna. So let's get started with functions kabxiyihiin. So slide yaraan soo diyaariyey. Waana sii kala dhigdhigi doonaa slide-ka just from siinaya just an idea of like what it is, waa maxay functions, and then after that gudaha waxaa usii gelina examples insha Allah. So let's do that. Where's the okay? So functions, and by the way, functions luqadaho dhan ku jira. Every language has a function. So it's not only JavaScript maaha, but concept waxa waaye any language ku jirto, any program language, Python, Java, C++, C Sharp, kulli luqadaho dhan waxa ku jiro function ayaa ku jiro. So function waa wax qabto waaye. So example, waxaan kaa siinaya, for example, a coffee machine maker, right? Mashiinka kafeega lagu samaysto. Mashiin kafeega lagu samaysto waxaad gelinaysaa dhowr wax kabacdi kafeega kusoo saaraya. Waxaad gelinaysaa beans oo aad riiqday ama aad burburisay. Waxaa kaloo gelinaysaa biyana waa ku shubaysaa. So labadaas aa u baahan tahay to make coffee. That's it. That's all you need. So bahaladii waxaa u baahan tahay bunki kafeega u baahan tahay iyo biyo u baahan tahay. Intaas markaa geliso mashiinka shaqadiisu bilaabanaya marka wixii isku dibiridayaa kabacdi wuxuu ku soo saarayaa a cup of coffee. That's it. So and that's waxa aniga haysta hadda meeshaan aan ku cabayo. So waxa u baahan tahay markaa so function marka waxa waaye waa wax shaqo kuu qabanayo joogto ah oo same result soo saaraysa mar kasto, right? Think of a function wuxuu u baahan yahay laba wax hal wuxuu u baahan yahay and then hal wuxuu ku siinayaa. Wuxuu u baahan yahay input wuxuu ku siinayaa output. So waa just function waxa weeye waa box gudihiisa shaqo qabanayo wax ku soo saarayo. That's all it is. And shaqadu qabanayana waa repeatable. Micnaheedu tahay waa lagu soo celcelin karaa. Just like cafe machine-ka kuma soo saarayo maalina kuma soo saarayo caano, maalina shaah kuma soo saarayo maalina cafe. Every day markaa gelisid beans oo cafe iyo biyo uu ku soo saarayo. Maybe hadda wax kale gelisid yes ku soo saarayo wax kale. لكن لبدا هداك لسه expectation كحواية إنه كوسو صار كفاء كوسو صار وكفاء لا تعمل بيو كوسو صار sometimes it happens to me كفاء مشين كي قبل كهلا يسوي عمل all of a sudden like كفاء ساقف سام معك حكوجر بيو كوجر that means something is wrong maybe وحا هلا وحي كفاء سميناي maybe أنا وحنك اللي بكفاء بينز كي something happened so you have to investigate مثلاً لكن ما هن محل جري basically waa expectation kaada waxa ka faa, right? So that's a function waxa weeye waa a piece of code agelinaysa shaqo u dhiibaysa shaqo ku soo saara. That's all it does. Okay, so let's get more analogies and more examples inshallah. So just like I said waxa gelinaysa cafe and then ku soo saaraya just like that. So anatomy of function suu egyahay, how does it look like, right? Suu egyahay function wuxuu ka bilaabdaa ereygaan uu ka bilaabdaa. Ereygaan waxaa la dhahaa keyword yaa xasuusto. You guys remember keyword?
casharkan soo dhaafnay maxaa nidhi keyword waxaa ku jira dhowr keyword ku jira casharkan soo dhaafnay concept const waa keyword haye keyword kale siya let exactly keyword waxa weeye waa erey ay javascript ay meel dhigatay waaye oon annaga aana bedeli karin that's what it is so waa erey la sameeyey oo aan annaga iskala imaan karin waaye so markaad function bilaabaysa marka waxaa ku bilaabaysaa ereygaana ku bilaabaysaa luqadaha kale magac gooniyay ku bilaabaan so let's say camal luqadaha sida python waxay ku bilaabaan ereyga def oo u taagan definition and then functionkaadaa bilaabanaysaa luqado kale waxaa jira la dhaho fun ay ku bilaabayaan I guess that's even better fun and then wixii bilaabanayaan luqada waxaa jira la dhaho funk waa funk function u taagan tahay ka wadaan luqadba wax bay ku bilaabaan right every language is a little bit different lakin at the end of the day micnaheedu waxaa waaye waxaan bilaabaynaa function that's all it is so javascript habka ku bilaabaysa waxaa waayasaan and then magacaa siinaysaa functionka so this is the name of the function the name of the function wuxuu noqonayaa whatever adi aragtid so shaqadu qabanaya ku xiranta markaas so let's say kan camal wuxuu soo print garaynaya ama noo soo celinaya hello ayuuna leeyahay ama hi okay so say hello ayaan ku magacaabnay then function kasta wuxuu leeyahay waxa la dhaho parameters just like markaan barinayn if statementiga waxay leedahay condition ay leedahay if statementiga right oo a conditionkaas gelinayso true or false soo bixinayso functionka wuxuu leeyahay waxa la dhaho parameters so this is called parameterka waxa weeye waa waxa uu functionka qaadanayo waa the inputka way okay so hadda waxaan fiirinayna coffee machine right the beanska waa parameter the biyaha waa parameter right so parameter waa functionka uu qaadanayo what is it taken and then curly bracket furaysaa and then midaa kusoo xiraysaa don't forget that so function kasto markii magaca siisid parameter siisid sometimes parameter qasab inuu lahaado ma it could be empty halkan so wuxuu lahaan karaa just parentheses kan with waxba ayadan ku jirin and then gudihiisa either waxaa dhigi kartaa return and then waxbaa soo celin kartaa returnkan waa keyword by the way so waxaa naga bedeli karna ma ahan laakiin waa ka tegi kartaa return qasama inaad return aado markasto waxaa dhigi kartaa cancel log so inta gudaheeda waxaa dhigi kartaa cancel log hi name waa dhigi kartaa that's it and then now functionka marka loo yeero how do se u yeerinaa marka functionkan so functionka marka u yeeraysid magaciisa soo qaadanaysaa functionka so waxaa leedahay say hello exactly suu qoraya qoraysaa and then inta waxaa siinaysaa parentheses aa siinaysaa parentheseskan waxaa galayo waxa la dhaho argument ereyga argument waa muran argument yaa galaya ama micnaha wuxuu la dood tagayaa laga wadaa functionkan wuxuu la dood tagayaa so adiga camal hadaa meel aadaysid oo inaad topic arti inaad ka hadashid inaad wax la dood tagtid sooma functionkan muxuu la dood tagaa waxaa loo baahan inuu la dood tago magac so magaca inta gelinaysaa so already waa laguu sii sheega waxaa lagu yiri haddaa rabti inaad imaadid oo functionkan ku shaqeeyo inputkiisa waa magac soo dir so inta waxaa gelinaysaa magac dadsi camal maxamed okay moh usoo gaabinaynaa mooha camal aa gelinaysaa maxamed معناه حاول every time function call lawyer wuxuu leeyahay hi Mohammed every time you call the function asaan dhahdid wuxuu leeyahay hi Mohammed ayuu leeyahay okay wax su'aala taas this is the most basic function waaye abu dilna balki mgelin kartay console log inta si helo dhile parameter argument marka walash so معناه maxaa ka wadaa console log marka ginabta amali ممكن كنت مثلا console log outside انت كنت console log inside here global scope كانوا قنصة مكسر لا local scope noqonaysaa so either way waa samayn kartaa either waxaa dhigi kartaa return markaa dhahdo qaybtaana dhan waa inaad gelisid console log function markaa u yeerisid or haddii aadan return dhihin oo inta gudaheeda aad tiri console log waan arki doonaa example aan siin doonaa then just function magaciisa u yeeraysaa those two ways okay this is the anatomy of function yeah go ahead sorry لا بس فاهم لبضوا استعمال كرتا كودا لبضوا استعمال كرتا so this is the anatomy of function and this is the basic functionality waxaa jira hab cusub oo loo sameeyo in tus doono oo aadan u baahnayn ereygan hataa ma baahnid you could get rid of this ereygan iyo return kan waxaan and then you could clean up laakiin
habka originalka saan waay. This is the way oo 1995 ka loo soo saaray. So any question to the function we get? Anything other fahmin? So ereygan Maxamed wuxuu galayaa right here name galayaa. Okay? So now functionka markii loo yeero wuxuu process gareynayaa magacan Maxamed wuxuu leeyahay Maxamed wuxuu la mid yahay name wuxuu la mid yahay Maxamed. It will equation camal ciyaaraya leeyahay name equal Maxamed. Hadda Maxamedka hadii la bedelo oo Farxiyo lagu bedelo wuxuu leeyahay name equal to Farxiyo and then wuxuu soo celinayaa hi Farxiyo. Okay? So every time oo inta aad bedeshid u yeertay functionka haddana mar kale name kaanu bedelayaa usoo tufaya markaas. Okay? So function gudihiisa waxyaalo badan lagu samayn karaa. It doesn't have to be just a high name maahan. Laakiin you could do waxyaalo kala duwan. Let's say camal example waxaan idinka siinayaa vending machine ka camal. If you have vending machine, so let me see if I have a place I can write. Vending machine haddaa haysid, vending machine-ka waa box waaye. Boxkaas waxaa ku jiro cuntooyin kala duwan ku jiro, waxyaalo kala duwan. Let me give myself a space. Waxyaalo kala duwan ku jiro. So waxaa ku jiro waxaa la jiray chips, waxaa ku jiro candy, waxaa ku jiro cookies, and then wuxuu leeyahay qayb oo console uu leeyahay oo aad ka darban karto wixii. Hoosna wuxuu leeyahay meel oo wixii ka soo tufayo. Right? So now functionka waxaa la jiray vending machine-kan muxuu kaa sugayaa haddaad rabtid. Let's say camal waxaan rabnaa inaan soo baxsano chips. One chips inaan soo baxsan rabnaa. Chipsgaas soo baxsanayno muxuu naga sugayaa? What is the expectation? Inputka maxaa waaye? waa horta agent machinkii chips in ala soo baxda hartaa. name soma. So muxuu ka rabaa two things uu ka rabaa laba wax. The money. Money iyo lacag haddaad siiso asaga ma automatic ku select garanaya chips. You have to set the number. Yeah. So you need money. So input wuxuu noqonayaa input will be money. Ema also gaabinaynaa iyo selection. Okay? Labadaas u baahan yahay. Wuxuu ku leeyahay lacagta markaa geliso wuxuu ku leeyahay maxaa rabtaa? Waxaa leedahay marka waxaan rabaa C5 oo chips magaciisa yahay camal oo code number camal ah. C5. Now selection markaa siisid wuxuu sameynayaa nobody knows wuxuu sameynaa gadaal. Let's say camal waxaan siiyey $2 aan geliyey meesha oo caadi ah. Okay? Isku xiran. $2 aan geliyey. How does he know $2 inay waxaas suu ku ogyahay asaga? Right? Waa machine meel yaala. How would he know $2 wuxuu yahay? Waraaqad le waaye. Button aan taabtay. Buttonkaas maxay yaa u sheegay in oo selectionku kaas yahay? Yaa u sheegay waxa soconaayo oo soo tufayo wixii inay saa sameeyaan yaa u sheegay. Waxaas dhan waa code by the way. All that stuff code waa. Code wuxuu fiirinayaa lacagta $1 marka ugu horeyso. Wuxuu fiirinayaa counterfeit inay tahay. Lacag counterfeit ay jirto, lacagta fake ah. Wuxuu kaloo fiirinayaa ma actual dollar wax baa ka hadlaysan. Waxaas dhan fiirinayaa. So program gelinayaan oo fiirinaya lacagtii markii fiiri ka bacdi verification sameynayo kaas wuxuu noqonayaa like a function kale. One function. Shaqadiisa tahay verify lacagtan. Amountigeeda iyo inay counterfeit tahay. Another function kale wuxuu noqonayaa once kaas dhamaato ha loo yeero functionka selectionka. Function selectionka shaqadiisa waxaa marka in uu socodsiiyo machiinkii oo macnaa ku soo bixiyo midii. Wuxuu og yahay wuxuu haystaa markaas selectionka adiga aad samaysay C5 let's say C5 uu haystaa C5 ku qaadaya wuxuu leeyahay machiinku sheega wuxuu leeyahay C5 wareeji. All that is automatic and all that function one. So input ku waxa waaye waa money is selection. Output ku muxuu noqonayaa? What is the output? What is the output? Yeah, the output is chips. Okay? Chips are output. Functions saas u shaqeeyaan. Functions wax baa gelinaysaa. You give it like a parameter ka hadda waxaa waaye waa money is selection. Meesha hadda magaca anaga namekiya meeshaan waxay noqonaysaa money selection oo noqonayaa. Let's say camal xasbeynayna function oo maamulayo barnaamijkan vending machine-ka. Selection money. And then gudaha waxaa gelinaysaa waxyaalo kale oo process gareynaya waxa dhan. Waxaa leedahay waxaan lacag miyaa haddii lacag tahay by the way waa if statement. If this money is valid وصبرتين اسبوع ورا صبرتين. If money is valid then سيسعو معناها condition سيوت وير. If money is valid call function called selection وير. That's it. If money is not valid return the money.
lacagta dib u celi ana lacagta ku soo baxayso xasuustaan lacagihii oo jeexjeexnaa oo gelin jirnay mashiinka markaa gelisid hoos kaaga soo bixinaa kule drrr uu kuleeyahay sorry ama dib uu kugu soo celinaayo ama coins uu kuu soo celinayaa wuxuu kuleeyahay enough maaha lacagtan something like that so wuxuu xisaabinaa lacagta enough miya valid miya and then if everything is good then waxaa samaysaa u yeer selection function so waxaan dhan arkaysa adduunkan mashiinadan waxaan socdana arkaysa it's all about functions iyo code waaye if statement waxyaalahaas waa okay wax su'aala hadda basicska functionka wuxuu qabto we'll see examples badan oo arki doonaa we just want to show you how function works okay let's go to the next slide to see what's in there okay so parameter ku ka hadlaya which already ka hadalnay so parameter ka waxa waaye waa waxa asiinaysid functionka argument waxa waaye waxa la doo tagaysid ama input ka waa argumentiga parameter ka waxa wuxuu expect gareynaya so just like vending machine ka camal and wuxuu expect gareynaya lacag iyo selection that's parameter ka adiga lacagta asiinaysid actual money asiinaysid the actual money yaa waxay noqonaysaa argumentigii so lacagta asiinaysid yaa waxay noqonaysaa argumentigii noqonaysaa lacagti kan parameterka wuxuu noqonayaa money iyo selection esa usoo gaabinayna selection okay does that make sense so waxaa siisay Fatuma let's say camal inta wuxuu noqonayaa Fatuma lacagtii noqonayaa iyo selectionkii so instead of Fatuma waxay noqonaysaa $2 iyo wuxuu noqonayaa C5 labadaas rabaa alad okay and then inta waxaa ku qoran money iyo selection instead of name and then boom shaqadu qabanaya asaa kusoo habeenaya wixii uu kusoo diraya okay so in argument iyo parameter ina xasuusataan you have to remember this one throughout journey-gaada oo as a software engineer so argument waxa waaye functionka wixii la siinayo whatever we're giving the function so let's say camal function magaciisa greet la dhahaa we're giving Fatuma and then markii functionka u yarto wuxuu kusoo bandhigayaa hello Fatuma parameter waxa la lahaa functionka wuxuu qaato waa xasuusataan arrimahan oo AI-da markii la dhaho wuxuu leeyahay AI-dan wuxuu leedahay 3 billion parameters markii lagu dhaho parameters waa same thing halkaan ku baranayno waa macnaheed intaas wuxuu qaadan karaa waa you could take all that stuff 3 billion things uu qaadan karaa okay all right so this one explains more on the input ka laba waxa gelin kartaa laba argument gelin kartaa ana xisaab uu ku sameyn karaa something like let's say camal a and b wuxuu noqonayaa a waxay noqonaysaa 2 b waxay noqonaysaa 3 na labadii isku dhufanaa isku daraaya marka functionki so function magaciisa waxaa leedahay add isku daraaya I'll show you example I just doona and then kusoo saar xisaabta so function wuxuu sameyn karaa math or complex math hataa uu sameyn karaa okay waana geli doonaa kuwan I don't want to hadda gudaha usii galo but I'll show you more on like example as a fiirnayna insha Allah okay wax su'aal question okay let's look couple of examples aan fiirino oo functions kasi u shaqeeyaan waxaan soo furinaynaa editorka naga so by the way waxaan ka gudbaynaa we're moving away from CodeBen so let me show you waxa u baahantahay inaad soo dejisato maanta waxa u baahantahay inaad soo dejisato visual let me just code yeah Visual Studio Code barnaamijkan waa free waaye Microsoft iskale it's the best editor code editor anaada waxa codeka meesha ku qoran lahayd waaye kan professionals ka isticmaalaan waaye so computerkaada hadduu Mac yahay ama Windows yahay soo download garayso this one waxaa isticmaalaysaa for a very long time so ina fahantid muhiim waaye waa isla fiirinayna waxaa kaloo u baahan tahay soo dejisato maanta waana gaari doonaa kaas git bash haddaa Windows haystid waaye if you have Windows you need git bash haddaa haystid computer Mac you don't need waxaa u baahan tahay computer Mac waxaa u baahan tahay terminal wax la dhaho okay waana isla fiirin doonaa taas markaan gaarno qaybta terminalka but for now Visual Studio Code so kuma qorayno anymore CodeBen kuma qorayno wax so Visual Studio Code how does it look like so let me see anima ka already we front so what I'm going to do is I'm going to close and open it again okay it's going to look like something like this okay so hadda waxa kuma jiraan this is a welcome screen waaye adiga waxyaalaha recently kuma jiraan maxaa yeelay waa yani waxyaalaha hore furo waaye laakiin waxyaalaha waan lahaan doontaa all this stuff even hataa weli aniga update u leeyahay soo jeedid so I'm going to close this okay
now dhinacan bidixda waxaa ku arkaysaa waxyaalo badan oo optionno kala duwan ku arkaysaa. Optionka ugu horeeyo explorer la dhahaa, waxa waaye faalasha meesha ku jiraan waaye. So if you open something like a folder camal haddaa fulatid intaa ku arkaysaa. Inta search waaye waxaa raadinaysaa everything oo ku jiro code basekaada. So haddaa haystid project haddaa ka shaqaynaysid wax ku jiro projectka daarta inaad raadisid intaa ka raadinaysaa. tan waxa weeye waa git waaye on baran doono mardhow arrimaha gidkii la saabsan tahay without masiiqlayn. kan waxaa la debug ma isticmaaleno but waxa weeye hab loo helo problemka hadduu ku jiro error hadduu ku jiro codekaada but simpler way idin tusoonaa. arrin kale aad muhiim u ah waxa waa extensions. This one is super important. Extensions waa like app store camal waaye. micnaheedu waxaa ku jiro millions of extensions oo kala duwan ku jiro shaqooyin kala duwan ku qabanayo. For example camal mid kii oo aan u isticmaalaynay HTML waxaa la live server intuu ku jiraa. It's in here. So live server. arrimahan JavaScript-ga camal waxyaalo kala duwan soo dejisan kartaa sida camal JS waxaa lahaa linter, let's see, ESLint aa soo dejisan kartaa. ESLint wuxuu ka caawinayaa like codekaada hadduu leeyahay waxa oo syntax issues like habku u qoray hadduu qaldan yahay uu ku highlight garanayo kule waxa meeshaas ka qaldan, it doesn't look right. haddaa qortid like function aa qorta kaba soo qaad and then it doesn't look right uu ku sheegaya. waxaa kaloo u baahan tahay like spell checker aa u baahan tahay sababtoo ah let's say camal waxaa qortay function laakiin meesha functionkii qori lahayd waxaa ka tagtay maybe like st aa ka tagtay ama kd aa ka tagtay ama waxaa ka wada k and then cd aa ka tagtay or something I or something aa ka tagtay. You're not sure adiga kaskaama ahayn, it was just misspelling. kan wuxuu ka caawinaya markaa spellingka. It's good to get spelling check. 17 million downloads aa lagu sameeyey, so that means it's really important. A basic spell checker waa spell checker ku sameynaya anigu igu jiraa switch to okay let's see installing update u baahan yahay gas start extension it's working fine. We'll see example and so iyo extension kaloo badan ku jiro like so many things aad samayn kartid oo waxyaalo kala duwan kuu sameynayo. Also make sure in aad iska disable garayso AI-da. So Visual Studio Code wuxuu ku imaadaa AI and assignmentiga oo codeka lama ogolo in AI u isticmaashid. So right here at the bottom if you have something like this make sure you disable it by it has a halkan optionadan halka camal waxa laga yaabaa saas kuu yahay you uncheck, you make sure you don't use that. waxaa kale oo jiro qof ay soo you know that is oh it's just a group wire and okay waxaa kale oo jiro something like waxay ku siinayaan like this something like this you ku siinayaan kana waa AI waaye just disable it, you don't need it so that yani waxa inaad fahantaa ka muhiimsan wax kasta. And then kan inkuma jiro adinka something oo casharada ardayda kale and there's more stuff but you could always customize it. Hatta colorkiisa hatta customize garan kartaa. You could go to here meesha calaamada gearka ah waxaad tegaysaa theme and then color. Make sure inaad haysid dark mode sababtoo ah indhaha ku xanuuna haddii if you have a light mode indhaha ku xanuunaya. So we could try light mode right here like that. indhaha ku xanuunaya it's not fun especially meel mugdi haddaa ku jirtid it's even worse. So lakin there is a different dark modes that you or let's see there's tomorrow night dark like this okay looks cool and then kuwa kala ku bedelan kartaa. Just make sure inay tahay wax oo indhaha kugu xanuunaynin or like iska basic inuu yahay iska fiiri okay. indhaha haddii kugu xanuunayaan you can have eye strain wax la dhaho okay. Any question about Visual Studio Code maxay tahay? Any question? So dejiso waa free waaye and midkaan isticmaalayna waaye from here on okay. Now Visual Studio Code markaa waxaa u baahan tahay yeah go ahead. marka soo dejiyo kadib waxaa u jeedaa sign in marka must miya inaa sign in gareeyo mise caadi oo iska isticmaali karaa after download. So sign inka waxaa u isticmaali kartaa GitHub-kaada. So you could sign in with your GitHub. waxay ka caawinaysaa tan in qasab maaha you don't have to but it will help you in the future in like things like gidka iyo markaa isticmaalayna ka caawinaysaa but you don't have to sign in now. You see markaa u baahan tahay asaa ku dhahayo do you want to sign in
Any question? Okay. So let's open a basic project هذا. So computer sorry gudihiisa meesha folder. oo Ha. sorry Go ahead. meesha oo AI-da oo laga xiraa inteed dhashay So AI da meesha calaamada hadda aragtid. Calaamada waxaa la copilot la barnaamijkan. Copilot Waxaa okay iskale. Yeah, GitHub Microsoft waa iskale Copilot ama Microsoft. We need to disable it in whatever way of you could disable it. I don't know. They always we bedelayaan. So inline suggestion can is disabled so much data. Like inta haddaan dhaho sun is enabled. Haddaa kaas haysanin also kan eagerness kan ma shaqeynayo haddii kanoo disable yahay. So make sure kaas inaad iska disable garaysid. Another thing aad samayn karto waxaa waaye I think you could also remove it. One thing you could do is Google take kartaa. You could just say something like how to remove Copilot from Visual Studio Code. By the way, Visual Studio waa software waaye. Visual Studio Code waa software kale. Asku qasin labadooda. Visual Studio waa barnaamij la sameeyay waa hore like early 2000s Microsoft sameeyay waaye oo lagu qoro luqadaha sida C# C++ lagu qoraa. It's different. See, Visual Studio Code u baahanta markas. Those are two different things. So it's gonna walk through steps on how to remove it. wuxuu leeyahay wuxuu ku leeyahay meeshaan open Visual Studio Code extension view by pressing okay extension ka furaysaa type GitHub Copilot so wuxuu ku leeyahay kana soo copy garanaysaa you go here extensions aad tegaysaa and you just paste it here now akara GitHub Copilot and you uninstall it somewhere here it should show you uninstall anigu iska kay jiraa sometimes you might need it sometimes you don't need it lakin adi markaa wax baranaysa is better inaad koodka adiga fahantid more than AI inay ku caawiso okay it's much better okay so disable whatever way you can haddii ku adkaada let me know inshallah asla can walk through it okay so Visual Studio Code ayada waxba ma laha there's nothing it's just a software right so adiga waxaa u baahan tahay you need to create your own folder kaada a project gashanaysid so waxaan sameynaynaa we're going to go to our group kanaga cohortiganaga waxaan sameynaynaa mid cusub maanta week 4 so waxaan sameynaynaa today week 4 going to do week 4 week 4 gudihiisa waxaan sameynaynaa let's do something like functions waxaan sameynaynaa maxaa yeele waxaan rabnaa inaan functionska aan maanta barano meeshaan dhehayso open folder aad taaban kartaa ama waxaad tegi kartaa file open folder labadaas option haysataa open folder here or open folder here so open folderka hadda aan sameynaa soo furaynaa marka we're gonna go to Gaby School and then here and then week 4 and now week 4 ma furayno waxaan furaynaa function keep that in mind ardada qaarkood waxay furayaan week 4 and then assignment ahaan waxaas waxay usoo dirayaan week 4 camal and then everything wixii iskaga qasmanayaan haddaad furaysid barnaamij make sure inaad furtid the actual projectiga inaad furtid make sure waa editan yahay and projectiga magaciisa inaad furtid waay not the weeka okay aydan iska xiraysaa you don't need it so hadda dhinacan bidixda waxba kuma jiraan that means folderka waxba kuma jiraan which is okay because hadda laba sameynay folderka waxba noguma jirin so waxaan leenahay file aan sameynayna let's call it index.html remember JavaScript waxay ku shaqaysaa HTML so you need HTML u baahan tahay head let's do here title and then have functions and then we're going to create a basic body okay all right gudaheeda waxaan gelinaynaa h2 dhehayso look at the console log for results okay results and then meeshaan waxaan sameynaynaa file kale waxaan leenahay and something like script.js so script.js waa meeshaan gelinayno codeka naga oo javascriptgaan gelinayno waxaan rabnaa marka inaan isku xirno HTML-ka iyo javascriptiga see loogu xiraa HTML-ka javascript how do you do that tegaysaa meesha hoos waxaa ku qoraysaa script so meesha hoos halkan marka wadaa right here bari dhexdeeda bari meesha oo h2 hoosteeda badi meesha ugu dambeysa exactly yeah so inta waxaan gelinaynaa script tag script tag gudihiisa maxaa ku jiro source okay fileka ku xiraysa marka script.js
script.js, yes. File hadda aan sameynay yaan gelinaynaa. And the kind of waa software. xiraysaa Yeah. And that's it. So connection ka oo kaas ah. You can indent it so that guduhu ku jira. Okay. Everything looks good hadda. That's it. So connection ka saas ku sameynaa hadda. We don't need anything or HTML ka wax kale. HTML ka bilaaban karnaa. You can say go live here. This is one option. Okay. And waxaan fiirin karnaa console-ka because we want to look at the console for results. There's some errors. I think that's how because of the go live kan waaye. All right, so let's write our first code here. Halena console log test. Test on also baxay. Waxaan sameynaynaa isgarab dhiganaynaa editor-ka iyo isgarab dhiganaynaa iyo meeshan console-ka nagi. Okay, so intaas waxa waaye that's the setup. That's the setup. Wax su'aal about the setup. editorka intee kaaga furmay macalin I didn't get it. Editor-ka intuu iga furmay. So editor-ka waa soo download garaysa. Once you download it and install it, computerkaada meesha waa kana uu kugu jiraa intuu kugu jiraa waa software. Haddaa Windows haystid waa inaa install garaysid you have to install it first. Okay, hadday soo dirisay miyay? Ha, may kaas waxaa weeye waa git bash alla kaas Oh, git. kaas waa So terminal kan waaye. extension miya marka? Kan no, this is not extension. Kan waa software caadi soo download garaysanaysa. You go to website-ka Visual Studio Code. Hadda dhawaan fiirinayna kan. You go here. No, kaas waa haysta. Yeah. So haddaa haystid then you Console-ka sheegaa meesha ku samaynaysid. Console browser waaye. The browser has a console. Browser-ka caadiga. Yeah. So hadda browser-ka you right click. Okay. Inspect taabanaysaa. Okay. So why not haystid Chrome? Chrome is the best marka noqoto development-iga. And then waxaa haysataa waxyaalahan waa aragta waan soo barnay markii aan ka hadlaynay HTML-ka. So inta waxaa ku jiro your HTML-ka adiga ku jiro iyo waa kana hadda HTML-ka sameeyna waa kana dhinacan CSS-ka kugu jiro. Okay, if you have any CSS. And then waxaa haysataa source, waxaa haysataa console, network, performance, kulli waa maraynaa. So JavaScript inta ku jirna waxaan maraynaa console-ka. Hadhow markaan gaarno qaybta like API iyo qaybaha more advanced waxaan tegaynaa network. Waxaan fiirinaynaa sida wax loogu yeerayo. Performance of fiirinayna, application of fiirinayna, things like that. Okay. So kan wuxuu ku soo saarayaa anything on console.log marka dhahdo inta kaaga soo baxaya wixii. So waxaan nidhi inta console.log test and then wakaasa inta nooga soo baxay test. Does that make sense? Okay, Chrome-ka caadi u tagaya gudji. Yeah, browser-ku ku dhex dhisan yahay console-kan here. Okay. So browser-kan yareynaynaa so that I can see the code. And then isgarab dhiganaynaa now whatever inta ku qorno inta kasoo baxayaan. So let's say camal halkan test-ga haddaan ku bedelno hello, then it will just process and say hello automatically like that. So anima taabanin asaga automatically soo print kariya hello. Does that make sense? So waxaan rabnaa wax qorno and then just automatic inta nooga soo baxaan. You could make it bigger haddaan rabno so it doesn't have to be like that. Su'aal so far. Okay. So now waxaan gudaha u gelaynaa functions-ka aan ka hadlaynay oo aan rabno inaan barano. So functions-ka maxay yihiin? Maxay u taagan yihiin? I have some note aan inaan soo furta u baahanahay. Give me 1 second. Let me stop sharing for a second so I can open the notes. Week 4. Okay. Let me open that. It would be best to have notes, otherwise. Notion ما استعمل شامسة بس book. No, just عادي editor كله استعمالها. Just use the editor. Okay. But you can use anywhere a note كونه كده استعمال. It doesn't have to be very special. أنا بدنا Notion استعملها مو. Yeah. You could use Notion. You could use any of the tools كده استعمالها كده. أنيقا حنستعملها Apple Notes عادية. أداء بعضه. Sometimes حنستعملها Notion not استعمالها sometimes. Not all the time, but like sometimes I استعمالها. Okay, so let's go back to Notion. بدنا نحاول استعمالها like notes كأنت قدرايو. If I have notes بدن أو أردد أصو درايو. I استعمالها Notion. So okay,
So actually waxaan sameynayna we're just gonna switch back and forth browserka. So let's not put them next to each other because I don't have a lot of screen space. Computerkayga weli iga halaysan, it has glitches. So what I'm gonna do is I'm gonna make it smaller. Okay. Windows. Yeah, my laptop screenkiisa halawday. It broke. So Oh, Apple taas waa maan la adag hadlay tahay. waxay dhaheen they cannot replace it or kumana jiro warranty. So now waxaan dalbaday Mid mid cusub ay cusub. noqonayaan. Mid cusub aan dalbaday. I'm still waiting inay ii soo diraan. And I think it's coming tomorrow or the day after, hopefully. And okay. So hadda waxaan isticmaalaya, I'm just using the same screen I isticmaalaya for the notes. Okay, dib ma laha either way. And okay, so let's write down waxaan u baahana marka halkan. So functions ka maxay yihiin? Functions, we're going to write down Code functions. block. Yes, Code block. functions are how a repeatable block of code that does one job most of the time. Okay, you could do multiple jobs, but like in shaqada inta badan waxaa loo diraa hal shaqo. Functions usually return predictable results. waa baran doontaan mustaqbalka inaynan predictable marka soo celinaynin. waxaa laga wadaa predictable waxaa laga wadaa like haddaan u diro haddaan haysa function isku daraya wax laba number isku daraya shaqadiis intaas waa any two numbers aan siiyo result uu siinaya. Every time I see 5 plus 5 10 uu siinaya mar kasta. ma jiro there would not be a time in the future uu siin doono kama soo qaad functionkaas meel iska yaala for like 5 years and then waxaa siisay 5 plus 5 aad siisay and then now wuxuu ku siinaya 9. So that it doesn't happen. It forever millions of years it will still say 10. But like there are functions or mustaqbalka baran doontaan oo unpredictable side effects ala kuwaas waxaa kaloo jiro in general in computer programming or coding kana baranaysaan waxa aan raadinayno waxaa predictability. waxaan raadinaynaa waxa aan samaynayno inay si sax soo saaraan. Let's say camal website aa samaysay oo let's say dowladda u samaysay ama hay'ad ama something button aa meesha ku yaala dhahay something like sign up. qofku wuxuu geliyay magaciisa informationkiisii buttonka sign up markuu taabto expectationka markasta waxaa waaye in qofka la register gareeyo, right? laakiin let's say camal waxaa samaysay program oo aan ahayn unpredictable aa samaysay markastoo sign up la sameeyo either mar error soo saaraya mar qofku wuxuu u diraya another website mar qofku sign up garaynaya. That's not good, right? That's very maxaa la jira volatile program and that's what waxaan ka cararayna. We do not want waxa volatile AI-da camal is volatile. AI-da resultigeeda waa unpredictable. So haddaa same question daa weydiisay aniga weydiiy adigana weydiisid it will give you slightly different result ku siinaya and it's not predictable. I mean sometimes it's good. waxay ku xiran tahay like waxaa samaynaysa like language iyo human interaction iyo human behavior waa unpredictable, right? Human behavior is unpredictable. So programmers na ama computers na are predictable. So that's why waxyaalo badan oo waxaa jira computerska ku adag. For example camal self-driving cars gaariyaasha ayaga iswado. It's very hard for computerska maxaa yeelay human behavior is unpredictable, right? So bini aadanka qofkan ma left to geli doonaa laga yaaba qofka inuu falaar u daaran tahay inuu right galo and then all of a sudden they just change their mind ayagoo u daaran falaarta gaariga just dhacaan iska galeen, right? So that's why computerada ugu adag tahay inay sameeyaan laakiin wixii predictable let's say camal code marka la qoraa code is predictable. So like AI is easy for it to write a code because code ka wax la isku raacsan yahay like wax la isku raaca waaye this is how you write a function, this is how you write if you same it. So adi markaa qoraysa marka function it has to be predictable macnaheeda resultkiisa markasta waa inuu si sax kusoo laabto. Functions take parameters, okay? And then parameters ka okay parameters are called parameters they when you call the function you give it argument. I'll call that right that's not your right argument. Argument, right? That's it, right?
صح. Yeah, that's right. Yeah. GUMT. Argument. Yeah. So حسينيسا argument حسينيسا. So معناها تاي argument حواي و value argument. parameterنا حواي like سيدا محل يجري variable كعمل مركا ده const name is equal to name كوا مركا كان. So this one is like so let's say something like حلينا كان ومقع مقع ويال. Okay, مقع ويال. I guess that's how you say in Somali. wax مقع ويالو أنا أهين. It's not the actual thing. So that's what you need. So I want just notes about functions كواية. Function قسم ما هذان parameters by the way. Take functions parameters are optional. I just wanted to optional. Okay. Let's see what else. That's it. So انت عشان قولنا functions. Let's write a function on سمينه to see what was out. So حلينا function كي هدايا قولنا or say hello. Let's see what it does. حتى ممكن لنا حوا. So حلينا cancel log hello. Okay. So from the browser. Let's refresh. There's nothing. Why is that? What do you think happened? There's nothing. Yeah, the hello, the name, say hello. So if we don't need a name, just hello بس. That's all I want to say. هنا return سبسامو argument. We could do return directed argument اسمه كرنا لكن still مش شقينا. So we could do also here return. Yeah. I say معنى you have to call it. You have to say You hello. have to call the function. Invoke. You do it. Invoke Grayson. Right? Yes, you have to call the function وحالة ده Or invocation invoke. invocation invoke. Okay, so how do you invoke marka? So كان حسبنا إن حكوا علينا cancel key. علينا hello. Just make عيسى لا يرسل function. So على say hello. And then علامة أنا كلني سا and that's it. So هذا أكن أنت hello نوصل بحاجة hopefully. For refresh maybe. Yeah, okay. Yeah. So hello. Okay. So function ka u yeernay wuxuu raangariyay cancel logan and then inta marka uga yeernay wuxuu sameeyay uu process garay function hadaad u yeerin if you don't invoke the function ma shaqeynayo it wouldn't work meeshu iska fadhinayo waa sida qof camal magaciisa hadaadan ugu yeerin qof kuma soo jeesanayo sooma functions sidoo kale waaye haddii magaca functionka aadan u yeerin it would not work meeshu iska fadhinayo. Okay, so that's basic with no parameters. This one is function with no parameters. I'm always missing the parameters. Okay, function with no parameters. Okay, so now let's go to function with parameters. So هنسمينا mid or حساب هنسمينا with parameters. Okay, so حلينا هاي function. You see how مركان هاي function هالكان wuxuu sameeyay underline maxaa keenaya tan underline kan خلط معناها spelling kiisa qaldan right so haday syntax. maxaan idin dhahay marka extension soo dejisana waxaa u baahan tahay spell checker you see spell check. ereyga function si qalada u samaysa hadaa xataa markaan dhahay argumentiga parameterka waxaan spellingkooda waxa ii sheegaya dhahay waa qaldan tahay wuxuu ahaa spell checkerka so spell checkerka is good haddii uu ku saxaya wixii. Alright, inta waxaa leenahay function waxaa leenahay add aan ku magacaabeynaa. Okay, and then waxaan siinaynaa two parameters aan siinaynaa number one number two. Okay, and then inta waxaan leenahay return number one plus number two. This is a function. isku daraa laba number. This is like a xisaab caadi waaye calculator aba samaystay but that's it. That's calculator. hadda haddii aad rabto inaad u yeerto functionka let's say waxaan dhahnay add 2 and 7 but can weli ma shaqeynayo. I'll show you nothing. Why is that? ma shaqeynayo haddii aan inta wax ka soo bixinayna maxaa u baahana what do we need? invoke garanaysa soma waa invoke garayna waa kana this invocation key
cancel log maana dhihin. We didn't say anything anywhere cancel cancel log. log. Return la dhahna bisa. We didn't do cancel log. So haddii cancel log gudahan lagu dhihin banaanka inaad ku dhexdi doonto. So you have to do something like this. Cancel log and then functionkii wixiisa dhan waxaa gelinaysaa waa kana functionka wixiisa hakin iloobin waa laba parenthesis waaye. So parenthesiska cancel logga iyo parenthesiska functionka. And then now we'll shaqeynaya. It will work 9. Okay? So wuxuu isku daraa 2 iyo 7. Inta daan dhahno 500 to plus numberka noogu dar. Like waxa xisaabinaysaa it will add together 5 7. That's not right. Fresh and down raw. Okay. Fresh thing is kind of slow. 1152. Okay. See, so this is addition y. So at that is calculator. This is the easy way to do calculator. Number kala consider kata you could do all kind of stuff. Waxaa kaloo samayn kartaa other math. So haddaan rabno inaan sameyno something like isku dhufasho, just waxaa leedahay function multiply and then laba number aad siinaysaa num 1 num 2 something like that. And then same thing aad samaynaysaa. Okay, return num 1 lagu dhuftay calaamadaas oo lagu dhuftay starka num 2. Okay, and then markaa u yeertid same thing u samaynaya. So we say cancel log waxaan leenahay multiply and then waxaan siinayna laba number 7 lagu dhuftay waxaan leenahay numberkaas whatever that number is. Okay, so noo soo saaraya. So the second number would be 7 lagu dhuftay numberkaas. It's a bit slow. Okay, so 6055 waaye 7 lagu dhuftay 865. Okay, wax su'aalo so far the basic functionalities kala duwan. All right, let's make it a little bit more. Aan ku darno one more aan sameynayna and then waxaan bedelaynaa habka u qorayno functionka sameynayna. So I'm going to comment out kuwan waxyaalan adinka idin qoraa noteska. So I'm going to comment them out si aanan noo dhibin. Waxaan sameynaynaa mid yar oo parameters kala duwan aan gelinayno. So waxaan leenahay function, let's do greeting. Aan leenahay waxaan gelinaynaa name, city and age. Okay, so waxaan rabnaa functionka inuu dhaho something like introduction camal waaye. Hi, my name is Hebel. I live in so and so and I am this years old. Inuu dhahaan rabnaa. Okay, so the way also samayn karno we could just do cancel log. Okay, and then cancel log waxaan gelinaynaa template literal wax la dhaho aan soo baranay hore u soo baranay waa backtick waa kaas. So waxaan leenahay hi, my name is aan leenahay. Okay, my name is, so name kaan gelinaynaa marka halkaan. My name is aan leenahay and then waxaan leenahay name. waxaan leenahay I am and then da'da inta gelinaynaa age years old and I live in magaalada sheegaysaa marka halkaan. I live in city. tan misla fahna. So cancel log wuxuu soo saaray wuxuu leeyahay hi, my name is Hebel. I am this years old and then wuxuu leeyahay old and I live in this city. So hadda marka u yeerina marka yaa iga caawinaa marka u yeerida functionka. What do we do? muxuu naga rabaa function marka u yeerina. So waxaan leenahay something like greeting. Hadda cancel kuma baahnin sababtoo ah cancel guduhu ku jira. It's right here. So inta maxaan gelinaynaa? What do we put in here? Argument marka fiirinaysid this argument markasta waxaa fiirinaysaa parameterka fiirinaysaa. You looking at the parameter. So this argument you always looking at a parameter kan. So saddexdaan parameter u baahanta inaad gelisid in orderka habka orderka u yihiin halkan kore in intan u yihiin la rabaa. Okay, so maxaa noogu horeeya first thing maxaa name. Okay, so magacaan gelinaynaa city, age. name, city, age. Laakiin waxaan u baahnaa value ma u baahnin name, city, age. So saan ma dhahayn we're not doing this. So magac value-ga. So let's say camal anaa idin siinaa magac Maxamed aa leeyahay. Okay, what about let's say city camal. Give me a city. Mogadishu, okay. And then inta maxaan gelinaynaa meesha ugu dambeyso.
ده حسنا ده ايش بنقلناها verifier ده ما string او بهنا ننقل مثلا number how do we do it نمبر number number. okay so let's say 25 كده okay so this should work fine انت ما كاتبنا او كاسا hi my name is Mohammed and I'm 25 years old and I live in Mogadishu okay so that means waxba isku dhex lifaaqi kartaa you could have multiple parameters kala duwan waxyaalahaas laakiin ogow parameterska in isleeyihiin waaye iyo argumentska parameterska waa kuwana so same way argumentskana in a orderka isleeyihiin haddaa order kala bedeshid is over let's see how messed up ay noqonayso haddaa order kala bedelan let's say inta camal waxaan leenahay muqdisho intana waxaan leenahay maxamed okay let's see what happens hi my name is Mogadishu and I'm 25 years old and I live in Mogadishu that doesn't make any sense so wuxuu sameeyey first wuxuu dhahay halkan yeah city u kala bedelay and then wuxuu hore usii qaatay you shouldn't say that you should say and my name is and I live in Mohammed in Odawa let's see if that works yeah hi my name is Mogadishu and I'm 25 years old and I live in Mohammed you don't want that okay okay any questions so far سؤال okay so this is just some more stuff lagu daraayo waa functionka but in general that's function okay now waxaan baranaynaa waxa la dhaho arrow function arrow function waa just the same function but hab kale loo qoray we just rearrange let's say camalkii oo waxaan soo qaadanaynaa isku darkii aan soo qaadanaynaa let's keep it simple let's take this guy kan isku darkaan soo qaadanaynaa siisaasa noo ahaado comment no comment galas asaga waxa u bedelaynaa marka arrow function habka lagu bedelaa marka ugu horeyso variable aa samaynaysaa you start with the variable marka samaynaysid arrow function you start with variable const and then function magaciisaan soo qaadanaynaa add okay ila soco functionka magaciisa equal ka bacdi waxaa gelinaysaa parameterska so waxaa leedahay calaamadda parameterka gelinaysaa waxaa leedahay num1 num2 okay and then from here on waxaad dhihi kartaa you could just open it return num1 plus num2 okay now what's the difference here marka halkan differencega yaa garanaa what is the difference maxaan bixinay markii aan halkan aan qornay maxaan ka bixinay kan kore we get rid of something wax baa iska bixinay and this is actually not correct wax baa inta ka maqan waxaa ka maqan calaamadda arrowgaasa ka maqan that's the whole point of arrow function oo dhahayno because calaamadan waa equal iyo greater than waaye so calaamadaasaa lagu gartaa arrow functionka so waa variable equal to kabacdi waxaa qoraysaa parameterka kabacdi waxaa qoraysaa equal waxaa qoraysaa arrow and then caadi usoo celinaysaa functionka this is the habka cusub oo 2015 soo saareen that's been over 10 years ago ahead okay so maxaan sameynaa kan marka what we did we get rid of function okay functionka waxaan ku bedelnay waan soo qaadnay waxaan ku bedelnay calaamadda arrow functionka and then magacii functionka aadka waxaan ka dhignay variable parameterka sidooda waaye inta kalena sidiisa waaye okay does that make sense so function waxaan ku bedelnay arrowgaas dhinaca kalena waa soo marinay that's all we did now kan waa si simplify garan kartaa meel qaarkood oo ku arkaysa ayagoo la simplify gareeyay you can get rid of return and calaamadaha ambo so we could just get rid of 100 and then you could just say num1 this is not the usual way by the way num2 that's it this actually works fine tan waxaa lahaa one liner aa lahaa it's called one liner badanaa lama isticmaalo but markii micno samaynaysa la isticmaalo hadda micnay samaynaysa sababtoo ah isla wax la soo celinaynaa laakiin haddaad if you want to do some more calculation let's say inta camal gudihiisa waxaa rabtaa inaad ku samaysid some xisaab camal you want to do something before returnkaa samaynin tan ma shaqaynayso this will not work so the usual habka fiican waxaa badanaa just
use the return like this عمل استعمال return قسمة لكن كل bracket كنا جلست استعمال okay so أخيرا مركز هذا تاني نشقيسي حلنا هاي let's do console log add قلنا let's do 20 إيو قلنا 37 let's check it out أنا ليه because نموذج مكان number قلنا 57 okay so 20 plus 37 or 57 so this works fine too okay wax su'aala sida loo convert gareeyo function caadi ah to an arrow function wax la kala move gareeno but that's all we did okay any question all right waxaan sameynaa insha Allah we're going to take a break and then waxaan sameynaa one more problem of function aan sameynaa and then kabacdi insha Allah waxaan gelinaa qaybta labaad oo classkan gelinaa insha Allah so let's take 10-minute break and then asku soo laabana insha Allah all right, see you soon guys
Okay, soo laabtay ismid garay insha Allah. And okay, so let's get back to it. Inshallah xarna in aan one more thing aan sameynana functionka, and then waxaan gudbeynaa qeybtii oo gidka iyo GitHub. And waxaan tusaaya one more problem oo inka caawin doono qeybta assignmentiga. So let's do that. Actually, I think this would be better in I think it's this qeybtan. I think I'll give it to you. So let me create a waxaan sameynayaa CodeBen. CodeBen sababta isticmaalana because waa share gareyn karaa. I can share the issue ga. So let's just go here. Waxaan leenahay let's do classwork. So this one wuxuu combine gareyn doonaa both maanta casharka baranay iyo casharka soo dhafna labadaba ay combine gareyn doonaa insha Allah. Okay, so we don't need anything else. Can CS kuma baahnin. Haddaa u baahatid inaad soo furatid qeybta oo VS Code-ka, waxaan ka wada qeybta terminalka. I think it was somewhere here, right? Yeah. Kana furanaysaa, and then intu kaa soo baxay. So haddaan aan console.log, hello, intu ka soo baxaya, kasa hello. Okay. So inta waxaan gelina problemka, and then I'll give you the whole thing. So this is how the problem could be. Let me copy the instruction. This is the instruction. So problem maxaa waxaa sameynaysaa function la dhaho get grade. Okay, get grade wuxuu qaadanaya parameter la dhaho score, and then markii function kala sameeyo waxaa siinaysaa let's say camal grade number siinaysaa, let's say waxaa siinaysaa 95 markaa siiso wuxuu kusoo saarayaa A. Haddaad siiso 85 wuxuu kusoo saarayaa B, like this rules kokana. So tan marka aragtid maxaa ku cad function gudihiisa maxaa ku jiro, what's inside the function. Casharkan soo dhaafna waa if statement. Yeah, if statement. So if you give it haddaa function ku yeertaa siisid 82 haddaad siisid wuxuu siinaa B. That's because 82 waxa weeye waxay u dhexeysaa waa 80 and 90 u dhexeysaa, so B kusoo saaraya. Okay, so that's what you guys need to do. Let me see. waxaan kala qaybinayaa adi laba group, and then you guys could try. What do you think? cool. Okay, so waxaan sameynayaa let's see laba group aan kala qaybinayaa. Let's open the horta kanaan soo share gareeyo. Waxaan iska xiray bahalkii WhatsAppkii daay marka dad soo wacayeen. Let me open that. Okay. It's a group. So kaasa in fork. So let's do fork on that one. And then after that, I'm gonna open the groups. So add the fifiri if you have any question about this. So meesha hoos ku sameynaysaa, you start here. Inta waxaa leedahay function, then waxaa qoraysaa functionkii. So noqonaya magaciisa u bixinaysaa, then parameter ku qaadanaya wixii gelinaysaa. Oh, let me see. What did I do? Did I stop sharing? No. Who did that? Do you see my screen? Yeah. How long is this test will be take place? How long? Basically 10 minutes, 15 minutes.
So waxaan siinayaa, let's 1 hour. see, so 1 hour. Hey, 1 hour, 2 I don't hours. have it. I'll give you 15 10 minutes. minutes. 15 15? minutes. Yeah, is enough. Okay. 15 isku day marka hore. Haddii 15 in ku yaraado, then we can add more. Inshallah. All right, I'll open the rooms. And also stop sharing. Host participant. Okay, Group try your best, group inshallah. group group wuu kuu soo baxay, just accept leedeh. Meesha zoomka la soo fur, and then gudaa u gal. Boxaa kuu soo baxaya, kuu soo boodaya. group. Once you open the Zoom, you should see a box that I join breakout room. Ku shaqeynaa miya? Yeah? ما weli مش قناة سوق نانك بحال. My suk ana ku daray suk. I just have to add you to the other group, and then I'm gonna add you to don't accept it yet. Okay. Group Okay. group 2. Okay. Good. Have to scoot that. Join. Hey. Soo laabanay. Okay, so waxaan sugaynaa asxaabta kale. Hey, waqtiga min ku filnaa, and how did it go? ما معلوم في النين. Hey. intee qabateen ilaa iyo if intu ma dib ugu noqoto? Can add 5 minutes oo ku dari karnaa, laakiin qof dhamay ma jiraa? Aniga kale waa dhaminaa umaleeyaa magaceeda keeda screenkan share galinaysaa tusasa. Dhimala hal qof hadduu share gareeyo, muhiimadda waxaa waaye just function kale waaye. If the statement isbuuc horaa sameynay, so it's good. Hadduu hal qof share gareeyo. Okay. So function codkaada xiran oo maleyna. Okay, magaceeda codkaada xiran soo. Howla. codka kaa xiran. Aniga. Amina codkeeda xiran. ها معي ما لو كذا. Hadda u jeedna haa. Okay, so kor u yar qaad si aan u aragno codeka dhan functionka. Qaybtan HTML-ka kor u qaad. This one? Yeah, so we can see the whole code. Okay, so how then get grade score. Okay, good. If score is greater than or equal to 90, return A. If the score is greater than or equal to, yeah. So this is good. هدي كلا F هسوعنيسا. دي كيرتا. So that's good. Yeah, this looks good to me. Okay. So if you say mintigaas iyo functionkaas rabina inuu micnaheedu tahay functionka parameterkiisa waxaa isticmaali kartaan as a wax function gudihiisa ku dhex isticmaali kartaan. So scoreka camal waa parameter waaye oo functionku leeyahay. So now if markaa dhahay score aa leedahay, wuxuu kasoo qaadanaya functionka kasoo qaadanaya. Hoosna markaa functionka u yeertid waxaa siinaysaa numberkii. So get grade 95, get grade 82. 82 gaas iyo 95 kaas waa scoreka. So if statement marka waxay fiirinaysaa waxa la soo celinaya fiirinaysaa, macnaha waxa la siinaya scoreka la siinaya fiirinaysaa. So that's all I wanted in a fantan. Okay, su'aala taas question. This looks good, it looks clean. Return can, by the way, this is one line la dhahaa, so maybe ardayda qaarkood ma fahansano. So if markaa qortid yes waa qori kartaa curly bracketka calaamadii, and also this one
it could be actually it could be different to instead of if la qoraayo waxaan qori karnaa if and then else if and then aan qori karnaa else aan u dambaysiin karnaa elsega marka wuxuu noqonayaa markaas waa efta waay. That's another way loo qoro. This is one way, but you don't need to write a lot of ifs. You can write if and then else if and then else u dambaysiin kartaa. So let me aniga aan qoro marka intuso midka habka u qoro aniga so that you can see also another way arki kartaa habka u barateen adinka arki kartaan. So let me share my screen. Amina, you can stop sharing if you want. Okay, let's see. So I'm gonna share. Okay, portion. Okay, so waxaan sameynaynaa marka let's move on from this. Key haddaan sameynaynaa I'm just gonna copy the instruction case oo copy garaynaya. We're gonna do it quickly si aan waqti u save garayno on ugu gudubno second section. So instruction ka hadda idin siiyo labaatan waxaan sameynaynaa function kan qorayno malena function get grade inuu aan jeclahay inta waxaan siinaynaa scoreka ama whatever oo numberka uu qofku keenay and then meesha gudaheeda marka if else aan sameynaynaa if else statement yaan sameynaynaa. Another thing aan sameyn kartid waxaa waaye let's say camal qofka wuxuu rabaa in uu qofkii waxaa rabtaa inuu geliyo wixii scorekiisii let's say camal ardaya waxaa sameyn kartaa waxaa la dhaho prompt aa sameyn kartaa. So promptiga waxaa leedahay markaa different ways aa sameyn kartaa outside the function aa sameyn kartaa function gudihiisa sameyn kartaa you could do either way. So we could do something like this marka functionka loo yeeraa kabacdi intaa prompt ku sameynana intuusa I'll show you promptiga. But let's do the if statement. So if statement to check the score. Okay, so if score is greater than or equal to 90. Okay, because return A. Okay, into else if. Into if you could just say else if score is greater than or equal to 80. Okay, that's how it is. Return B. And then you just keep going. Else if score is greater than or equal to I think it was 70. And then return C. We need to else if ta fiicnaynaysaa waa mid block ka mid ihi gelaysaa kuwan. So sometimes waxaa lagaa if haddaa isticmaashid in uu soo celiyo kulligood inuu soo celiyaa dhici karto. So else if score is equal to or greater than or equal to 60 soo celisaa D soo celi 10D and then inta calena marka else return F. Okay, so that's it. So intaas markaa sameyno now promptiga intaana gaarin aan ku fiirino marka waxaa leenaha cancel dialog waxaan leenaha get grade waa function magaciisa waaye waxaan siinaynaa let's say camal waxaan keenay 75 aan keenay haddaan ku laabano browserka wuxuu noo soo celiyay C. So haddaan C fiirino if we go back C waatana so waxaan niri 75 waa 75 iyo wixii ka koreeyaan niri equal 75 iyo wixii ka koreeya means 75 way ka koreysa 70. So haddaan dhahno 69 haddaan dhahno then wuxuuna siinayaa D wuxuuna siinayaa inta bedelaya will change to D. Okay, so this is how you write it. So promptiga I think it's better waan ka hadla umaleynaa if I'm not mistaken. So promptiga waxaa waaye waa qofka weydiinaysa isagaa weydiinaysa qofka prompt. So inta waxaa leenahay marka variable aan sameynayna waxaan leenahay something like user score iska dheh waxaan leenahay prompt waxaan leenahay inta waxaa weydiinaynaa waxaan leenahay what is so promptiga markaa dhacdo soo boodaya waxaan leenahay what is your score
weydiinaysaa. So marka browser ku laabano boxkaanu soo bootinaya. And then I refresh. It will give us a box. Aan gelin karno scoreka. What's your score? Let's put in something like 55. Aan gelinayna 55. Waxaanu dhahayaa D. 55D. So that means, okay, let's try another one. Waxaan leenahay 65 Alan. Boxku noo soo bootinaya. Actually, no, that wouldn't work. So meeshaan kan hard-coded waa instead of 69 inta waxaan leenahay user score. So every time waxay gelino ana inuu noo soo saaro inuu process gareeyo wixii aan gelinay. Not wixii meesha ku qornaa. So let's do refresh one more time. This time waxaan leenahay 78. Waxaan leenahay 78 C. 78 was C. So block aan soo galaya. Okay, does that make sense? So promptigan erigan prompt box waa soo boodaya waaye oo qofku weydiinaya su'aal. Wax su'aal. Any question? All right. So waa ka gudbaynaa marka. So mainly functionska wax su'aalaha laga weydiina assignmentiga waxaa waaye function caadi inaa u bedeshid arrow function waxaa lagu weydiinaya waxyaalo kala duwan inaa gudihiisa ku samaysa functionka sida kan camal hadda u sameynay waxyaalahaas lagu weydiinaya. So we'll look at it. Waa isla fiirinaynaa assignmentiga at the end. Okay. So waxaan u gudbaynaa markaan qaybta labaad ee classka oo ah barnaamijka Githka insha Allah. Okay. Githka u gudbaynaa. So Githka muxuu yahay? What is the Git? Let me see if I'm recording. Githka muxuu yahay? Githka intaan gudaha u gelin, what is Git? yaa ii sheegi kara horta. Git version control so Version control. Okay. Yes, version control. Okay, good. Yaa kale wax iga sheegi karo Githka muxuu yahay? What is Git? Okay. Version control. Okay. What about GitHub? What is GitHub? Git waa garan version control waaye. GitHub muxuu yahay? GitHub waa saas ama maxaa la mid markii folders waxaad ugu gashanaysa camal oo shaqada gelinaysa ku soo gelinaysa qof ku shaqo gelinaysa kaleeto. Okay. So meel wax lagu share gareeyo waaye waa sharing. ku kala gelinaysa your Okay. project repository maala. Waxaa gashanaysa waxa Folders. repository ama folder or something like that. Repository. Okay. resume camal oo meesha ku tabgelinaysa camal si waxa ku lumin camal. Okay. Makes sense. Okay. So saa ujeedid Git iyo GitHub isla socdaan. Kan waxaa ku jira magaciisa Git ku jiro. Waa isla fiirin doonaa labadoodaba. Midkaan waa technology jiro waaye oo open source ah. Kanna waa website. That's what you should know. This one waa technology jiro oo qof sameeyay hadda kahor. Kanna waa website qof dhisay oo sida camal like Instagram camal waaye. Right? But for code. So Instagram for code. That's what I say. Or how I like something like that. It's like not Instagram actually. It's like Google Drive for code. I think that's better. Google Drive for code. Why GitHub? You know how Google Drive for hello shit you save a lot of things and then that cloud is how you share, you invite, you collaborate. Same thing. GitHub is a place or code collection. You could collaborate with other people. What udiri kartaa codekaada waxay ku sheegaysaa isbedeladii everything all that stuff. Okay. So let's go deeper in and just figure out what these are. Okay, without Git, this is your life. So Git haddaad haysanin waa barnaamijka technologyga GitHub kama hadlanaya Git waa intaan horta aanan tan dhihin Git waxaa weeye wax la dhaho version control. Okay, before we see macnaha alternative-ka we need to know what Git is. What is Git? Okay, not GitHub. So this is the description here. Git is a free open source distributed version control system designed to track changes in the source code during software development. Git waa free waa bilaash waana open source oo ah macnaheedu qof kasta isticmaali karo distributed version control system wuxuu maamulaa codekaada versionskiisa macnaha version waxaa la dhahaa codekaada markaa qortid
let's say camal hadda app store-ka marka app soo dejisato ama iPhone-ka camal iPhone-ka sooma soo saaran version kala duwan so waxay soo saarayaan something like ama Android-ka laftirkiisa xataa way soo saaraan telefoonada kala duwan waxay soo saaraan version 25 version 21 version kaas hadda iPhone-ka wuxuu maraya version 26 amlena iOS-ka marayaan so versionka waxa waaye waa codekaada qaybihiisa so isbedel markaad samaysabo version cusub oo samaynaysaa micnaheedu marka waxa waaye waa version control system micnaha see u maamulaysaa versionkaas see u maamulaysaa qaybihiisa kala duwan codekaas see u maamulaysaa yaa loo isticmaala designed to track waxaa loogu talagalay in uu ku sameeyo inuu ilaaliyo trackingka waa in wax micnaha la daba joogo waaye inuu daba joogo yaa loogu talagalay changes isbedelada dhacayo in the source code codekaada gudihiisa isbedelada ka dhacayo in uu dabajoog ku sameeyo oo ilaaliya loogu talagalay during software development markaad samaynaysid software development ama wax dhisaysid it allows multiple developers waxay ogolaanaysaa developers kala duwan to work on the same project inay ka wada shaqeeyaan hal project imagine waxaa haysataa community waaweyn ka soo qaad let's say camal Google or Microsoft or whatever or Apple how many developers do you think they have what do you think engineers like Google عمل let's say Google how many engineers do you think they have 10,000 thousands 20,000 50 how many software developers does Google have okay so anywhere between 60,000 to 90,000 engineers yes. badan waay badan waay imagine maybe like about maybe like let's say few hundred of them are ka shaqeynayaan hal qayb kamid ah let's say camal Gmail ka shaqeynayaan maybe like 200 a Gmail ka shaqeynayaan okay 200 engineer oo Gmail ka shaqeynayo qof kasta qayb kamid ah Gmail ka sameynaya so let's say Gmail waxa waaye waa big project waaye Gmail-ka waa email-ka qof wuxuu ka shaqeynayaa qaybta search-ka I mean group waxa ka shaqeynaya maybe 20 qof waxa ka shaqeynaya qaybta search-ka qaybta navigation-ka waxa ka shaqeynaya maybe like 50 kale qaybta email-ka iyo habka loo soo bandhigayo iyo waxaas waxa ka shaqeynaya maybe 100 kale and then waxyaalaha kalena maybe team kale ka shaqeynaya imagine 100 engineers oo ka shaqeynaya inbox-ka iyo sidii loo soo bandhigi lahaa mid kastana isbedel gooni sameynayo so midaa isbedel sameynaya mid kale isbedel sameynaya mid kale isbedel sameynaya mid kale isbedel sameynaya isku dhex qasmayaan wixii marka everything is going to be messed up maxaa yeelay now aniga isbedel soo diray let's say camal waxaan rabaa from today on waxaan rabaa emailka markii la aqriyo in aan ka bixiyo inbox-ka I want to remove from the inbox engineer kale wuxuu rabaa marka in uu asagana markii emailka la aqriyo uu color-ka dhig color gooniya let's say gray out sida hadda camalta grayed out now labadanadoo shaqaan galno marka ana hadhowdi markii aan codekeyga ani soo diro waxaa iga soo dabadirmaya ninkan kale codkiisi taydi meesha ka baxday waxaan taagana maxaa dhacay what happened waa wixii soo geliyo on dhahay emailka marka aqri meesha laga bixiyo la what happened waa fiirinaysaa qof hebel wuxuu leeyahay ana waxaan soo diray in laga dhigo saas confusion dhacaysa ma multiply that by the thousands imagine how much confusion dhici karo isbedelada qofkas wuxuu soo diraayo qofka kale wuxuu soo diraayo yaa horeeyay yaa kala horeeyay yaa mas'uul ka ahaa waxaas let's say camal Gmail ka dhan la qasay something happened and there's a huge error and then wixii dhan way qasmeen yaa mas'uul ka ah who knows what yaa soo diray wixii how do we track all that that's where meeshii imaanayso waaye git meeshii imaanayso waaye okay so git shaqadeeda waxaa waaye inay caawiso engineerska in ay track garayso number 1 isbedelada dhacayo changeska dhacayo number 2 yaa bedelay changing isbedelka yaa bedelay who made this change number 3 versions macnaheedu tahay waxa la isku raacay so let's say camal waxa isku raacnay from here on Gmail-ka marka la aqriyo read la dhaho meesha uu ka baxo now that's one version hadhowdi maybe dib loo soo celinaya but let's finish qaybtaan dhamaystirno marka hore and then isku raacno wax so now version al dhahay kaas waa version 2 ala leeyahay camal version 3 waxa waa soo celino because dad waxay dhan waxaan rabnaa markaan sameeyno test waxa la ogaaday in loo baahan yahay email-ka la aqriyo meesha ku jiro si u compare garayst and then now version 3 waa soo celinay now wax kala ku bedelna color-kan ka bedelna this and that so you keep track of versions yaa wixii bedelay goormee la bedelay dib ma loo celin karaa undo ma lagu sameyn karaa
horey ma loo soo socon karaa back and forth. So also gidka waxay ka caawinaysaa waxay leedahay time travel wax camal ah. So you could go back isbedelkaa dib u laaban kartaa horena oo soo socon kartaa up to meeshii ugu dambeysay isbedelka ugu dambeeya aad samaysay ilaa isbedelkii 5 sano ka hor camal aad samaysay dib ugu laaban kartaa. You could go back horey gadaal ala git history ala taas. So gidka is extremely important in a fantasy. So gidka marka waxa waaye waa barnaamij noocaas ah oo wixii kala aruurinayo waa. So haddaadan haysanin marka gid meeshaan oo slide meesha ka soo socdo waxa waaye haddaadan haysanin gid this is problemka marka hore projecta sameynaysaa waxa leedahay projectigan waa iga dhamaaday we're done. Okay waa samaysay waxaa lagu yiri sorry projectiga waxa ka qaldan dib soo celi version 2 aa samaysay marka and waxa lagu yiri no waxa ka qaldan wali version 2 real aa samaysay really final like this is the real one waxa lagu yiri no version kaas ma shaqeynayo final mid aha samaysay kaama shaqeynayo lagu yiri adan mid kala sida aqal markii dambe waa ku xanaaqday markii dambe you just like waxaartaas ka qoraysaa now waxa lagu yiri marka adigoo halkaan maraayo oo wixii halkaan maraayo yaa mid wuxuu ku dhahay you know what actually waxaan ka helay habkii u samaysay halkaan aan ka helay habkii halkaan u samaysay waaba tirtirtay waa hore inta isbedeladan sameynayso ku tag bixdan anaa xanaaq inaad dib u laabatid you don't know how suu eka codekii waa tirtirtay waa bedeshay what happens now managerka wuxuu ku leeyahay no waxaan rabnaa qaybtaas versionkaas 2ga ay dadka ka heleen waxaan rabnaa kaasaan rabnaa so gid waxay ka caawinaysaa marka all this confusion kan hadduu ku dhaho version 2 aan rabnay just like 2 lines عملها سمينسا and then you go back to version 2 because history has that you have a good history hello okay so it's extremely important ممكن نقطه in استعمال okay so see the game كعمل is there anyone who can game عيار anyone do you guys play games أما واهر أما حتى anyone ever played a game أنا ديال PlayStation okay good and intii kale I think casual games sida camal like telefonkii camal game yara ku ciyaartaan waxyaalahaas ilmaha game ka ciyaar I think all of you have an idea of like game wuxuu yahay gameka marka wuxuu leeyahay waxa la dhaho save point uu leeyahay ama meel aad ku ekaan kartid aniga waa hore waxaan ciyaari jiray like long time ago waagii aan dhalinyarada ahaa waxaan ciyaari jiray game la dhihi jiray Hobbit game ciyaari jiray this game just I don't know meeshu ka imaaday but it was CD u ahaa CD aan soo gatay meel ka soo gatay and then it was really good and I just kept playing it wuxuu lahaa marka gameka wuxuu lahaa save points uu lahaa meelo wuxuu lahaa waxa aadaysaa adventure aadaysaa basically shaqadaada waxaa waaye inaad meel tagtid oo dad soo save garaysid waaye laakiin to get there waxaa maraysaa meel oo buuro eh waxaa maraysaa meel khatar eh waxaa kusoo baxaayo bahalo kala duwan dad cunaayo waxaas dhan kusoo baxay you have to ditch everything and then every once a while lagu helaya boom waa lagu cunaya now laakiin waxaa jira save points game bilowgiis kama soo bilaabays imagine gameka camal waagii aan ciyaari jiray waxaa ciyaaraysaa days and days like maybe like couple of weeks 2-3 weeks aa ciyaaraysaa 2-3 weeks kaas waxaa ka bilaabaysaa bilowga ilaa waxaa maraysa intaas oo levelaa kala maraysa levelkaas waa sii adkaanaysaa imagine markii lagu cuno adigoo levels 5 maraayo inaad bilowga kasoo bilaado haddana 2-3 days oo shaqaa qabanaysa ku tago soma so that's not good so games waxay sameeyaan waxa la markaa save point ay sameeyaan save point oo ah like let's say camal every mission kasta markaa samaysid waxay helaysaa meel aad ku istaagtid oo aad macnaha dhahday halkaan haddaan dhinto halkaan lagu soo celiyo meesha kusoo laabanaysaa so maybe like 1 hour 2 hours aa lose garaynaysaa waqtiga but it's a pressure it builds pressure so you don't lose that time kada ilaalsanaysa right so that's meesha oo aan macnaha ka soo wato markay noqoto let me just make this big markay noqoto gameka qofaan soo kala gameka markay noqoto gidka waxa waaye waa save point ay ku siinaysaa just like gameka imagine code aa qoraysay for days and days and days aa qoraysay and then all of a sudden computerkaadii aa halaabayba and then dib aa loo soo hagaajiyey oo soo laabatay isbedeladaad samaysa dhan ku tag imagine that right so gidka waxay ka caawinaysaa marka in aa haysatid some type of save point so waa ku laaban kartaa so start game and then you have a save point so just like that that's the idea meesha laga soo wado okay and then okay so yes computerkaas gudihiisa waa ku samaysan kartaa save pointiga
laakiin waxaa u baahan tahay meel oo online ah. You need an online version oo gidka u baahan tahay. Why? Because computerkaada weligaa ma haysanaysid. You need to have a place aad gashin kartid not only codekaada but historygiisa, right? The history isbedelada from day one ilaa hadda isbedelada samaysay save pointigaadii maxaa save point kasta maxaa samaysay. Imagine like save pointiga ugu horeeya waxaa samaysay maybe like qaybta hore UI-ga samaysay website-ka ama quruxdii website-ka suu ekaan lahaa samaysay. And then save point 2 waxaa samaysay functionality ugu horeysa la tacamul login sign up waxaa samaysay. 3 waxaa samaysay backend iyo setup iyo waxaa samaysay. And then mid ugu dambeysa waxaa samaysay like deployment iyo inaad diyaarisid testing iyo deployment samaysay. Imagine. And now waxaa lagu yiri marka we need to go back lagu yiri inaad dib u laabano. Marka waxaa u baahan tahay wax ku kaydiya historygaas oo ama let's say waxaa la hire grade new developer. Wuxuu rabaa new developer inuu ogaado okay maxaa soo martay. What did you do? Maybe error weyn jira halkan oo wax qasay. Laakiin error wuxuu ka soo bilowdaa maybe meesha qaybi ugu horeysa bedelaysa yaa wax ka hadlaysnaayeen. So wuxuu arkaa isbedelkaas samayso dib ugu laabanayo. Oh, functionkaas si fiican u sameynay waagaas. So let's just fix that and then everything will be good. So they can see isbedeladaas oo samaysa. Okay? So to do that, computerkaada ku dhex samayn kartaa laakiin haddaad online ayadoo oo online kugu jirto waxay isticmaalaysaa barnaamij la dhaho Github. Isticmaalaysaa. Github waxay samaynaysaa all the history iyo isbedeladii aad samaynaysa waxaa samaynaysa oo dhan yaa gelinaysaa. Not only codeka but all the changeski. So save point-igi wixii dhan aa gelinaysaa. So now team kala kula shaqayn karo. They could work with you. Computerkaada code ka soo diraysaa Github aa gelinaysaa oo ah website Microsoft leeyihiin. And then teamkaada waxay arkaan isbedeladii aad samaysay. Way soo jiidan karaan isbedeladaadii. They could waxaa la jira pull. And then adigana you could push. Push waxaa waa diritaanka, pullna waxaa soo jiidasho. So adi markaad diraysa waxaa leedahay push, ayaga marka ay soo jiidanayaan isbedelkaada waxay dhahaan pull. Now isbedelkaadii arkaan, they could just see and they could build on top of isbedelkaadii. Okay? Or waxaad samayn kartaa collaboration oo ayaga waxay samayn adiga waxaad samaysan la isku dhex lifaaqi karaa, la isku dari karaa. Okay? That's another one too. So the GitHub is an online version of Gitwire. Okay. So daily routine from now on. So today, أنا laga bilaabo isbuucan assignment-gaada process-ka waxaa waaye marka ugu horeyso waxaa soo dejisanaysaa code-ki. So code-ku wuxuu ku jiraa GitHub ku jiraa. So I'll show you taasna waan intus doonaa. GitHub ku jiraa waa soo dejisanaysaa computer-kaada soo gashanaysaa. Computer is right here. Computer-kaada soo gashanaysaa code-ki. Code-ku markaa computer soo gashato waxaa samaynaysaa isbedel aad ku samaynaysaa. You change the code and then wax soo diraysaa. Waxaa ku soo diraysaa GitHub. Okay, you send back your changes card. Well, in just don't know how to do that, inshallah. So process from here on, how I pull, so this spindle key. I'm a clone of so copy correct. And then spindle submit and then push your changes. That's the process. Okay. And now terminal. I'll show you guys. You don't have to worry about it. We'll learn something terminal or معناها تاي سيدا لوغو قرا terminal. It's not too scary. It's okay. Easy يكون نقوم دونتا إن شاء الله مردو. Terminal كان برندونا. And also هم برندونا. Terminal commands. Terminal commands هواي. Command يدا أوبا هنتاي أما وحيالا أوبا هنتا terminal كنا قرطة إيدي قرايا. بوك يقلن سوقاتا. I'll write down all the commands you need to write. وحان كالو قرينا git لفتر كيدا وحيلا داي. Not GitHub but git وحيلا داي commands. Command لو سيدا git in it. Git add dot. Git can. So command-dan leedahay mid kasta wax shaqo gooni qabanayso oo ka baxsantii hore. Okay? So mid kasta shaqo gooni waay. And that's it. And then waxaan baran doonaa sida u shaqeysa branching wax la dhaho. I'll show you example I just doonaa and then we'll go from there inshallah. Okay? So I don't want to overwhelm you hadda, but the goal waxaa waayo inaan isla fahanno waxay tahay Git iyo GitHub. Any question so far? Any question? So Git hadaa u baahan tahay waxaa u baahan tahay inaad soo dejisato hadaa window leedahay waxaa u baahan tahay inaad soo dejisato barnaamij la dhaho Git bash. Okay? If you have window computer bes waay. If you have a computer Mac iyo computer Linux uma baahnid Git bash. So Git bashka waan soo geliya hadaa linkiga WhatsApp-ka waa ka soo dejisan kartaa. Make sure you get a Git bash. Not Windows wuxuu leeyahay waxa la Windows command line. Ma isticmaalana kaas. We're not using Windows command line. You have to use this Git bashka in isticmaalno. Okay?
So don't use Windows command line. Malaha Git malaha Windows command line. It doesn't process Git properly. Okay. Haddaa computer Mac leedahay, it's a lot easier. You just have to search inaad raadisid waayo waxa la dhaho terminal. Okay. Look for something called terminal. No soo furanaysaa. Okay. My computer froze or something. Oh, I had to double click it. Okay. Terminal markasaana u egtahay. Don't be scared of it. It's okay. It looks like you're hacking into something, but in reality, you don't need to do much. waxyaalaha u baahan tahay inaad samaysid waxaa waaye commandskan kuu qoraay inaad qoratid meel ku qoratid. Okay. Let's write down some commands and then waxaan sameynaynaa commandskaas aan isticmaalayna. Okay. So few commands oo terminalka ah weli maana gaarin gidkii. Terminalka few commands. So I'm just gonna write it here. Just get rid of this one. Iska bixina. Don't need that. Intaa ku qoraynaa a couple of commands. So let's write down a couple of commands here. So this is called terminal commands. Also, haladaha Linux commands and haladaha. Okay. Linux, yeah, what's Linux? What is Linux? program language program Yeah. the language Linux, yeah, okay. Linux, so how you're close. Linux is an operating system, just like Windows and Mac OS. So حلمي تستعمل ويندوز. لينكس هو برنامج ويندوز عمله كمبيوتر على قصة شبتها وحابة على استعمالها. It's open source وايا. So it's an open source open source معناه حلقة free وايا. So computer or Linux or so you could buy a Linux computer or computer Windows or حقشون كتا Linux operating system. We don't need to know really. We don't need to use the Linux. But Linux marka waxay isticmaashaa wax la dhaho Linux commands waxa la jiro aan baradoono kuwaas isticmaalayna. So couple of them aan baranayna hadda. So waxaa jira mid la dhaho CD. Okay. CD waxay u taagan tahay waa change. My CD came to life. Change waxay u taagan tahay change directory. Yeah, change directory. Change directory. So maxaa laga wadaa change directory? Let's say camal computer markaan soo furanay waxaan ku jirnaa halkan. This is a folder caadi ah waaye, okay? So waxaan rabaa hadda inaan galo classkan inaan galaan rabaa. Classkan markaan galaayo, hadda halkan joogo saan u galaa classkan. How do I go in? What do I do? Mouse-keyga maxaan ku sameynaa? You just double click, right? Just double click. Taas waxaa marka that's called change directory. So you went from directory gaan la dhaho directory markaa maqashid waa folder. Directory waa folder, by the way. Fancy way directory. Fancy way of saying folder, yeah. So now we want to change it from week 4 aan ku jirnaa folderka waxaan rabnaa inaan galna class, you double click it. Taas waxaa waaye habka visualka ah, the visual way. The way a terminal loo sameeyo taas waxaa waaye waxaa leedahay CD and then waxaa qoraysaa folderka rabtid inaad gashid, the folder you want to go to. But before that, you want to know where you're at. Kan hadda waa garanaysaa meesha joogtid. You know where you're at. Waxaa joogtaa week 4 kas kore kugu qoran tahay. Hoosna waxaa ku qoran even like the whole directory dhanaa ku qoran. You see, waxaan ku jirnaa pictures, Gaby, and then GS15, aan kusii jirnaa. So, laakiin waan garanaynaa meesha joogno. Laakiin kan markaa meesha joogtid waa it's like an empty screen. We don't know what meeshaan joogno. To know meeshaan joogno. Yeah, sorry. LS طبعا طبعا. Yes. BW. So yes. And so to know meesha joogtid, command ajirto. Okay? So ls alla command kaas. Command ka marka waxay ka caawinaysaa inaad ogaato meesha joogto. Waxay taagan tahay list taagan. So this helps you know where you are. Okay? Where you are. So let's do that. Let's actually try ls because I don't know meesha joogno ma garanayo. So ls aan leenahay. And now wuxuu ku siinayaa meesha aad joogtid waxa ku dhex jiro. All this stuff, it looks like in waxyaalo badan waaye. So what I need is in I add folder of pictures. I see here folder pictures. Ka sababtoo ah hadday marka inta fiirinaynay waxaan ku dhex jirnaa we were in pictures aan ku jirnay.
So that means halkaan aan joognaa we're duraan cali meesha qortaa joognaa. So pictures can gelina. So before I'm pictures gelin waxaan rabaa waxaan inaan iska clear gareeyo. So what I do is I'll do clear Yeah. and that clears it up. It just moves it up. Okay. So hadda hadaan rabo inaan pictures galo, all I have to do is cd pictures. Make sure you spell the pictures the correct way. Make sure in a capital B, all that stuff is good to spell the correct exactly the way. And then enter على انت markaad aad cd pictures enter. And now wuxuu ku tusayaa waxaa joogtaa folderka pictures aa joogtaa. Haddaa Windows system is a little bit different. It will show you like a long list ku tusaya oo micnaha meesha aad joogtid. It will look a little bit different. Like korna waa ka aragtaa right here. Slash pictures aa joogtaa. That means we know meesha inaan joogno inaan galnaa ranaa folderkan loo gabi. So we could just say cd gabi. Okay, hadda gabi aan ku jirnaa. Now we could go back. How do we go back? I'm dibna all of them. Pictures in a collab. Can I say CD pictures? Let's see what happens if we say that. No such file or directory. Majuro file and directory the pictures majuro. Okay, that means give it good here the kumijuro the pictures. So we cannot do that. So command I just did logo laptop. Command ka halha cd dot. Okay, cd dot. So highlight command can this command helps you go back. And how we folder. So cd and then folder name. How can I kill this? Folder name. Okay. So far. So this is 3 commands at the paradigm. We already done 3 commands. These 3 commands can idin qorayo. It will always come back. Markas way soo laabanaysaa. You can't imagine how many arday dhahay qorta. Just write it down on a note. Meel ku qoro, mayna qorin, and then in like 2 days, macallin, how do I send sameeya kan? Send dib ugu laabtaa. How do I do this? Because they didn't write anything. Okay? So write it down. I'm spelling it out. So meel ku qoro, luqadaada ku qoro daartid, af Soomaali ku qoro, whatever, waxa ku fahmaysa ku qoro. So cd folder markaad aad folder magaciisa inaad sheegtid waaye. And then hadduuna folderka jirin wuxuu ku leeyahay jiro folderkaas. How do you know inuu folderka jiray in kale? You say ls to know folderka wax meesha ku jiro. Dib aad daartin oo laabatid waxaa leedahay cd dot. So hadda inta ku qorno cd dot. Dib waxaan u laabanay pictures. See? And then let's go back to cd gabi. And then waxaan gudaha u sii gelaynaa. We can look at نحاربنا إن أنقلنا. Let's say we want to go to GS15 أنقلنا. So GS15. Let's do that. So علينا CD GS15. Okay, because I already know in each of Now حنيك أنا مركب LS. Let's do LS. LS مركب أنا حنوصل صار a couple of things. I don't know what this is. I think something on it. But let's do it one more time. By the way, حضرت إن دي بقولها بالcommand كي أقرأ سمسي keyboard كذا فلات up استعمال كذا. You could also use down, up, then enter مركلا رانغران كذا command. So folder هذا هالكان كجرو. إياه وهالكان كجرو commit. You see, all these are folders. So you see, let's go begin now. So terminal lagu sheegay it's all about just how I on waa directory caadi aha oo folders ku wixii isticmaalaysay oo laga dhigay terminal level bas. That's all it is. So it's not wax scary maaha. As long as you understand how the commands kana qoray ku soo socdo hadaa isticmaashid then you'll be fine. Okay? So wax ma jiro oo like we're not going to write something hacking amal ma qorayno. We're not writing anything like that. It's nothing crazy. Wax crazy ma qorayno. Okay? So هذا عم كنا GS15 حرمنا نقلنا folder كده وسيكلنا like week 14 عمل عرنا كده أنا وسيكلنا. So all we have to do cd then حلنا هاي week. By the way هدي let's say عمل week 4 وحوايه سان عمل أخرين. Let's rename it to something like space out الحسين هنا. Week 4 space out الحسين. So this will not work. That the cd week 4 space out الحين مش شقينش.
So what you do is markaa week qorta kabacdi keyboardkaada tab aad taabanaysaa and then wuxuu ku tusayaa habka loo gelayo week 4 so inaad ka hormarisid slash tan oo saan camal dhinacan leftig u seexsan and then 4 and then that's it so you can just say enter markaasaa week 4 ku jirtaa so if there is a space haduu jiro it's a little bit different space haduu jirin is easier but still you could do it okay so hadda waxaan fahnay hore sida loogu socdo sida loo fiiriyo folderada gadaal sida loogu socdo okay now waxaan fahmaynaa let's understand how do we create a new folder so waxaan rabnaa meeshaan week 4 gudihiisa waxaan rabnaa inaan sameyno something like git lesson camal inaan sameyno folder so in the terminalka habka u sameynaysa taas waxaa waaye yaa xasuusta anyone how do we create a new folder okay waxaad isticmaalaysaa command la dhaho mkdir mkdir waxaa waaye waa make directory okay mkdir and then inta waxaa leedahay folder name markaa macnaheed waxaa laga wadaa you have to choose a folder name folderkaa samayn lahayd this helps you make a new folder okay so let's do that inta waxaan sameynaynaa we're gonna go here inta isla fiirinaynaa inta markaa ka sameyna halkaan fiiriya halkaan arkaysaan so let's make mkdir aan leenahay folder cusub aan sameynaynaa let's just call it git lesson okay enter aan leenahay that's it see full semester automatically so that's have and data you have fourth command mkdir that's command habka loo tirtirayo is easy so I didn't memorize all the commands so let's look for how to delete so adiga xataa you don't have to memorize everything okay but you have to practice markaa practice garaysa waxaa arkaysaa it comes easier how to delete folder with Linux command okay that's all you have to do rm r flag r lado and then folder name so we just go here waxaan leenahay kan git lesson kana tirtirena so waxaan leenahay rm flag r I don't think you need to do the flag r flag calaamada hadda aragtid dashtan hadda aragtid oo flag la dhahaa recursive waay tan marka calaamada r taagan tahay recursive macnaheedu waxaa laga wadaa folderkaas iyo waxa gudaha ku jiro dhan tirtir gudihiisa waxa ku jiro dhan tirtir ayaa laga wadaa so we don't need to do the r right because there's nothing in it waa ognahay waxba kuma jiraan so you can just say git lesson laakiin haddii gudihiisa waxa ku jiraan kaasaa isticmaalaysaa inta markaan fiirino let's look at here markaan raan garayno commandkan you should remove the folders you didn't do okay so wuxuu leeyahay this one actually waxa waaye this one is a file markaa tirtiris folderka waa rm no this one is a file gooni markaa tirtirisid waaye not folder yeah kan waaye markaa tirtiris folder yeah sorry folderka commandkiisu ka duwan yahay waa rm dir waaye rm dir folderka magaciisa so waxaa leedahay git lesson see and then let's look at it so fiirino that's it it's gone haddaan dib u laabano on mkdir lesson soo laabta kii haddaan ku celino rm dir it's gone see so let's write that down rm dir command cusub waaye ayadana folder name is removes delete aan leenahay the folder okay wax su'aala so far the question let's do clear si aan u kor u aadno let's say camal xarana file cusub inaan sameyno waxaan gudaha u gelaynaa cd waxaan leenahay git lessonkii ma jiro git lessonkii so let's run the command ka and then andahana cd git lesson okay ls aan leenahay there's nothing waxba kuma jiraan clear inta waxaan leenahay markaa file cusub aan sameynayna fileka cusub markaa sameynaysid this is the new command yaa xasuusto file cusub cusub هذا
touch file. touch is the habka file loo sameeyo ha ahaado fileka javascript file html file wuxuu rabo ahaan karaa so touch waxaa waaye habka loo sameeyo so waxaa leedahay file name استطيع أقول دي rm r rm دير و command line أو Linux سمعان. the whole thing waa Linux see Okay. hadda Yeah, because كان ما يكون حوي rm file بس لو سمعان ما كان يقدرين yeah كان yeah file أو ما يقدرين أو كدوين أو كدار كم حسدا ما وليه مالك ما أنت. yeah so this whole thing waa Linux commands waa xasan malen Okay. so this whole thing is Linux and so yes so Linux gudihiisana ku isticmaali kartaa intana waa command terminalkan laftarkeeda waxay tahay Linux terminal okay so now waxaan sanaa touch so let's create a new file touch waxaan leenahay index.html and then aan fiirino markaas we want to see waxa inay shaqeynayaan so inta waxaa kasoo bixi doono index.html easy Focus. yeah and waa baran kartaa marka you can write down as many commands as you want meelaa lagu xaraystaa commands-ka aniga waxaan ku qoran jiray waagaan baranayay just I wrote down in a waraaqad and then derbigan ku dhejistay all the commands-ka u baahanay so delete folder boom waa fiirinaya delete folder okay ku qor then aakhir marka dambe uma baahnanaysa waraaqada waxaa xusuusanaysaa you remember yeah because marar badanaa ku celcelinaysaa you doing git maxaan ka wadaa cd kan cd kaas ls this and that but in general this is what you need to know markay noqoto navigation so these are like navigation and folder file creation commands this is generally it I mean waa ku dari karnaa midka fileka lagu tirtirayo kan rm waaye so we could say kii hadaayo waaye rm and then waxaan dhigi karnaa index.html that will delete it so haddaa dhahdid if you say rm file name this will delete the file okay so generally remove yes yeah for r to hit remove yes remove rm ko remove yeah remove file name tan waxaa remove directory ama folder so kuwan waxaa lahaa navigation iyo waxa weeye waa folder management iyo file management so intaan haddaad taqaanid then you could waa ka gudbi kartaa marka waa ka gudbi karnaa terminal commands okay su-aal soo far hadda weli maana gaarin gidkii this is just terminalka ka u maamuli lahayd waaye how do you go back and forth say dib ugu laabanaysaa say hore ugu soconaysaa waxaas waaye waxaan baranaynaa it's literally just like click delete and then create and delete saas camal adoo dhahay waaye taasaa baranaysaa wax su-aala okay midka omil oo qorleed git ignore mis kaas weli waa kaas weli waaye so kuwan waxaa lahaa Linux commands aa lahaa waa just navigation iyo folder creation iyo waxyaalahaas waaye so hadda waxaan gelaynaa gidka markaa gelaynaa so intaa markaa baratid the next step waxaa waaye GitHub okay git weli hataa GitHub maana gaarin gidka isla fiirinaynaa horta actually let's do GitHub that's good point because GitHub waxay naga caawinaysaa inaan gidka barano so GitHub waxaa weeye website you just go to github.com okay github.com boom waa kana website-kii let me log out so saa u aragtaan markii aadan ku jirin suu egyahay saan u egyahay GitHub waxaa iska leh Microsoft okay ayagaa gatay I think back in I don't remember markay gateen when did Microsoft bought 15 GitHub 2018 they bought 2018 for $7.5 billion ku gateen 2018 and so yeah so GitHub waa platformka ugu weyn markay noqoto code repository maxaa laga wadaa code repository meesha lagu xaray codeka waxay leeyihiin billions and billions of code la soo geliya every day waxaa isticmaala kambaniyada adduunka ugu waaweyn every company anay usoo shaqeeyey oo as a software engineer GitHub isticmaalayan few of them waxay isticmaalayaan website la dhaho GitLab is also similar to GitHub similar idea but this one
لما استعماله that much like maybe في كمبانية استعماله but not dadka caadiga ma isticmaalaan GitHub is the only place oo baahan tahay inaad taqaan markaa koodkaad xariisinaysid ama online ka gashanaysid this is meesha ay fiirinayaan dadka oo ku hire gareynayo kambaniyada ku hire gareynayo meesha fiirinaya inta waaye so this is a very very powerful website so akaana ka samaysanaysaa you go here sign up waa free 100% so you don't have to do anything aniga already akaana aan ku leeyahay so I'm just gonna sign in text message two-factor authentication gasho haddii kale waa ay ku dhibayaan ama accountka lagaa xiri karaa whatever right I don't even know what that is okay two-factor authentication gasho so markaa soo sign in garaysid this is sign of eg tahay okay so this one is like a feed camal like social media so we'll ignore this waxaad tegaysaa meesha sawirkaada ku qoran dhagsiini and then you say profile boom this is your profile qof kasta wuxuu leeyahay profile uu leeyahay GitHub waxaa lahaan kartaa followers iyo following aa lahaan kartaa you can edit your profile sawirkaada gashan kartaa waxaa kaloo jiro waxa la dhaho contribution bar waxa la jiro contribution bar ka waa meesha ay fiirinayaan dadka ku shaqaaleynayo dadku hire gareynayo tan waxay tusaysaa your commitment to development inaad tahay qof developer oo cabaar soo shaqeynayo so haddii dib loo laabto 2025 dan dib ugu laabano you could see meesha tiqda meelmaha waa maalmaha ku jiro waa sanadkii this a whole year iyo waxa waaye iyo I think maalmaha ku jiro is that correct I'm not sure 100% I think it's maalmaha ku jiro so every month January to December 2025 maalin kasto waxa soo dirtay the darker meesha tahay the more wax soo commit garaysa ama soo dirtay maalmaha si fiican u shaqeynaysa waaye so you can see here 18 commits and 18 contribution waxa laga wadaa isbedel aad samayso waa soo dirtay code aad ka shaqaysa basically kuwa kale oo aan tiqda ahayn it's like 2-3 soo diritaan so 2024 wax badan ma qabanin 2023 xoogaa qabtay 2022 waxsaas ma qabanin 2021 bilaaga wax yar qabtay sanadkaas 2020gii xoogaa yar qabtay so just keep going like that 2019kii wax badan qabtay inta so waxaa la fiirinaya markaa kambaniyadu waxay fiirinayaan ama sometimes we fiirinayaan sometimes we fiirinayaan it's not like wax ugu muhiimsan ma aha laakiin wax tusaayo waaye in aad passion kaa tahay waxaan inaad jeceshahay dad qaarkood waxay samaynayaan iskuulay kusoo biiraan like iskuulka naga camal and then all they do is just inta iskuulka ku jiraan bes yaa contribution barkooda ka arkaysaa and that's it markay iskuul ka baxaan it's over there's nothing in the contribution barka personal project kama shaqeynaa waxba kama shaqeynayaan so now qofka aad shaqo ka raadsato wuxuu fahmaya oh iskuul aad dhamaysay and then by the time you're done with development aska dhaafta development is that how it is so passion uma lihidaa laga wadaa markaas coding macnaha maybe waxaa laga yaabaa inaad local samaynaysid ma ahaan like the best judgment but like it shows that you're passionate about coding and then inta waxaa jira waxa la repositories waxaa waa like folders camal waaye iyo projectigaad kala duwan you see these are all my projects some of them private waaye you see they're private and some of them public waaye okay so anything aad samaysa intaa soo gelinaysaa ha yaraada ama ha weynaado ilaahuma ahaado like tiktok to aad samaysay wax yar aad samaysay anything aad samaysay soo geli okay push it here so that you have that contribution barkaada socdo okay so waxyaalo badan ay leedahay we can go over a lot of things but you could explore GitHub waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye if you want to create a new repository so let's create a new one meeshaan plus qoraa tegaysaa okay and then you say new repository waxaa waaye let's say camal project local quest computer locally let's see something like kan camal haysana we have this maybe let's send this one kan function kana maan sameynay aan soo direynaa function kana harta inaad soo geliso GitHub inta waxaad samaynaysaa marka magaca u samaynaysaa inta waxaa leedahay my function project magaca u samaynaysaa magaca has to be either like this or caadi oo qori karta daartid you could just say my function project asaas oo kaa xiraayo okay and so you see it will be created like that so space waa gelin karta daartid or you could just do like that and whatever way and then markaa taas samaysid waxaad dooranaysaa do you want it to be public or private okay wadaad dooranaysa taas and then the rest that's it so intaasa samaynaysaa wuxuu kaloo kuleeyahay inaad ku dirtid waxa la read me okay you could just turn it on this one that it's not a big deal or you could just turn it off create aa leeda marka create ahdo wuxuu ku siinaya instruction halkan instruction uu ku siinayaa uu ku leeyahay sidaa kusoo diri leeda waa kana how you send it so saa kusoo diri lahayd
wuxuu ku siinayaa waxa la dhaho git commands just like hadda aan u baranay terminal commands ama linux commands waxaa jira waxa la dhaho git commands waxaa ka mid ah git init git add or readme waa halkan readme but laakiin git add dot waxa la dhaha jiro git commit kan git branch kan kuwaan marka you don't have to do all the time okay so let's go through marka hadda saan usoo gelin lahayn projectigan local inoogu jiro oo kan ah inta saan usoo gelin lahayn let's go through those steps so stepka ugu horeeya waxaa marka waxaa ku laabanaysaa waxaa aadaysaa projectiga aadaysaa so waa kana projectiga let's open it I don't know where the index go aade what happened to the index intuu ku jiraa but it's not there let's open it waa kana okay so waxaan haysanaa projectigii wixii hadda ka shaqeynayna waa kuwan aan ku jiraan now waxaan rabnaa marka in aan u dirno github in aan u dirnaa rabnaa marka ugu horeysa adoo projectii ku furan yahay yaa soo furanaysaa terminal so you go here terminal aa leedahay so by the way Visual Studio Code wuxuu leeyahay built in terminal uu leeyahay okay so built in terminal so markaa click siisid meesha hoose yaa ka soo baxay terminal ogow haddaa haystid Windows haddaa haystid waxaa u baahan tahay inaad inta dhaq siiso aad ku bedesho git bash you should say here git bash otherwise inta wuxuu dhahay PowerShell you don't want PowerShell iyo command line labadaba ma isticmaaleen okay so haddaa Windows haystid ku bedel git bash once aad ku bedeshid meeshaan aad kusoo baxayso intaan ku rangaraynaynaa marka git connect step ugu horeysa waxaa waaye waa git init okay so let's do that and also let's write it actually down aan qorno git init ku wuxuu sameynaya so intaa tegaynaa before aanan sameynin let's what happened here oh, actually let me copy these into again and now and I'm just gonna open this one okay I don't know what happened there but okay kan inta noogu dheji okay so commands kan qorina oo git so these are git commands okay midkas waxay qabataan qorina so you have notes waa haystaa markaas so midda ugu horeyso waxa waaye waxaa la dhahaa git init kan waxaa laga wadaa if a folder doesn't have if a folder is not tracked by git this is how you start waxaa laga wadaa marka git initialize aa laga wadaa so git init waxaa loo soo gaabiyey git initialize so folder aan lahayn git yaa loo isticmaalaa git init so inta waxaa samaynaysaa git init aa leedahay and then folderkan marka hadda now wuxuu noqon doonaa part of git so git init haddaan dhahno now wuxuu leeyahay inta waxaa kasoo baxayo waxaan aniga xataa computerkayga waxay soo baxay tan maaluyta computerkayga update garayso I don't know what this is keeps coming back maybe I need to restart my computer so inta wuxuu kusoo qorayaa waa kana wuxuu leeyahay functions waa folderkii waaye git and then waxaa ku jirtaa branch la dhaho master waa fahmi doonaa waxaas branch wax laga wado okay midka commandka labaad aan fahmayno commandka labaad fahmayno waxaa lahaa git add dot actually let's go back commandka labaad waxaa lahaa git clone and then URL git clone maxaa waaye waxaa soo copy garaysanaysaa let's say camal project yaa jiro already had project maysan halkan project ku jiro GitHub yaa xarta inaad computerka kusoo copy garaysato so how you do is file kalaan furaynaa let me just show you example let's open a new file project yaashayga mid ka mid ah kuwa openka ah fiirinayna so let's go to something like where is any public ones display products camal let's say kana harna inaan soo dejisano kana harna inaan computerka naga soo gashano so the way you do this one is you go to terminal ka tagaysaa so this one let's go back week 4 camal aan soo gashanayna let's add week 4 so harna kana inaan soo gashano now all you have to do is just intaad dhagsiinaysaa waxaa soo copy garanaysaa URL kiisa and then waxaa leedahay git clone and then URL ka halkaa ku paste garanaysaa you paste the URL okay now run haddaad dhahdo codeka inta ku jiro o dhan uu kusoo copy garanaya so boom haddaan folderka furno waa kana display products you see haddaa gudaha u galno waxaa haysataa
waa kuwaan wax ku jira indexkan main iyo waxaa ku jira styles you see so markay noqoto marka git clone waxaa weeye url-kan waxaa waye url-ka oo github-ka waye the url is from github this copies the whole project into your computer including the code and the git history okay so git clone is really important because hadhow marka aniga idiin soo diro wax ka soo dejisan lahaydeen waaye how do you get to your computer okay waxaa kaloo jiro tiyan ku laabanayna marka git add dot waa midda aan inta ku raangaraynayno waaye micnaheedu waxaa waay tan if you made changes you this command adds all your changes to the git staging system so git waxay leedahay waxa la staging system micnaheedu waxaa git add dot marka dhahday waxaa leedahay isbedelaan sameeyey u diyaar garow baa leedahay that's all you saying u diyaar garow this here's waxaan bedelay u diyaar garow laakiin don't send hadirin isbedelada don't commit macna hadirin ama ha xifdinin weli just keep it for me next of it waxaa ku xiga ayada waxa la dhaho waxaa ku xiga git commit waana fiirin doonaa kuwaan all these commands kan waa practice garan doontaan don't worry git commit and then calaamadan ema saaran emta waxaa laga wadaa waa message yeah so if you see calaamadan slash na darted ama hyphen kan waxaa laga wadaa waa flag laga wadaa this flag m and then inta waxaa gelinaysaa message you could just say something like I finished it or whatever ama badanaa waxaa la geliyaa markaa company ka shaqaynaysid something like I completed the about page something like that waxaad dhamaystirtay ka hadlaysaa you describe waxaad dhamaystirtay okay so this command adds your changes to the to the commit system which tracks who and when what and when things were changed okay so yaa bedelay wixii goormee la bedelay maxaa la bedelay adaarta in la keep gareeyo kii hore git aadka wuxuu ahaa just isbedelan sameeyey meesha isaar just hold this for me and then git commit waxaa waaye I'm committed waan rabaa wixii inaad track gelisid oo haysid waan rabaa the last step waxay noqonaysaa marka git push yeah git push marka ayada git push bas ma dhehaysid you have to inaad u sheegtid intee ku push garanaysaa where are you pushing the changes inaad u sheegtid waa something you flag waa flag waa baran doonaa dib ku baran doonaa you origin marka waxaa laga wadaa waa meeshaan oo githubka waaye so originka waxaa waaye waa originalkii meeshii uu ku jiray wixii ku jireen yaa laga wadaa origin so originkan wuxuu noqonayaa waa kana url-kan originka okay so that means projectiga meesha uu ku jiro remote uu ku jiro yaa xalla origin so waxaan leenahay marka git push origin and then waxaan leedahay main so badanaa instead of master meeshaan main u bedelaynaa because there's actually command halkan bedelayso this command mainka waxaa waaye waa the main branch macnaha the main userka aan gelinayna waa the main nameka so let's say camal project weyn haysataa companyga mainka waxaa laga wadaa waa meesha uu galayo productionkii meesha uu galayo codekii dadka arki lahaayeen ama let's say camal website aad samaynaysaa websitekaadii waxay dadka arki lahaayeen meesha uu galayo waayo so qof kasta isbedelkiisa wuxuu usoo dirayaa main laakiin waxaa samayn kartaa kuwo kalaa samayn kartaa main ahayn waxaa la branches aa lahaa okay waa isla fiirin doonaa so this sends your changes to GitHub and adds it to main branch okay main branch so hadhow marka aniga assignmentiga sameynaysaan mainka kuma daraysaan waxaa ku daraysaan branch adinka aad samaysateen and then here's how you make a branch marka branch waxaa samaynaysaa waxaa leedahay git check out b and then branch name so branch name wuxuu noqon karaa your name usually waxaa something like Duran Ali or something like that whatever aad rabtaa samayn kartaa so this would be make your own branch
Okay, so these are the commands ugu badan ala isticmaalo markay noqoto git init. You don't have to use git init. Adinka assignment badan anaa idin soo sameeyey. So already project waaba git waayaba. Git clone waa midka ugu badan isticmaalaysaan. Git add dot waa midka ku xiga isticmaalaysaan. Git commit m hyphen m and then message-ka waa midka ku xigo. Git push main ama branch name-ka sida camal duraan cali iyo halkan gelinaysaa waa midka kale ku xigta isticmaalaysaan. So let's use all this for project-gan hadda aan sameynayno. Okay, so hadda waxaan joognaa meesha marka wuxuuna leeyahay wixii baa samayseen kanaan raacayna marka waxaan nidhi git init aan nidhi wuxuuna leeyahay waxaa ku dartaa git add ah. So git add waxaan sameynaynaa file aan sameynaynaa la dhaho readme is a hab fiican waa in la sameeyo readme-ga badanaa wixii ku sheegaysaa waxa intuu ku jiray yaa u sheegaysaa. So readme-ga waxaan leenahay something like this is a in class lesson something like that on function whatever. waxaas oo qorinaa. Now what is the next step marka git add aan leenahay marka. So next step waxa waaye waa git add dot. Okay, dot micneed maxaa laga wadaa? Dot waxaa laga wadaa isbedelada aan sameeyo dhan ku dar waaye meesha. Not only readme bas ma ahan laakiin kulli. haddii aad file gooni aragtina tragarayso waxaa leedahay readme.md taas waxaa readme bas ku dar waaye systemka. Laakiin haddaan rabno kulli inaan ku darno we say dot. So by the way space aa u dhexeeya meeshaan. So ardayda qaar fasaan ay qorayaan way la soo xiriirayaan magac macal ima shaqeynaya it's not working. But they didn't space kumina darin halkan. So space ina ku darto. Okay? So what is the next? Haddayna waxba ku soo bixin if there's no error it means wuu shaqeeyay. Keep that in mind. Next one waxaa git commit waaye. waxaa leedahay git commit m and then waxaa qoraysaa message. You say something like we finished function lesson. qoraysaa whatever aad samaysay aa qoraysaa. intaa leedahay. waxba error nooma soo bixin because there is nothing or red ma jiro nothing or yellow ahna ma jiraan. Okay, and then the next one waxaa kanaan raagaraynayna command kan git branch kan adinka markasta uma baahnidin inaad raagaraysaan. This one is just bilowg marka wax cusub sameynaysid lawaan. So you don't have to know what it is either. Anyways, so master kana waxaan u bedelaynaa main. By the way, master waa hore la dhihi jiray and then company-gan Github waxaa lagu qabsaday waxaa la yidhi master sounds like slave and master. bedelaa la yidhi. sheekaa lagu keenay waxaa la yidhi you know what balaayadan masterka wadaan inaad joojisaan waaye it looks like inaad dadka black people inaad wax ku haysataan. So master ma rabnaa la yidhi. So walk ka socdana walk waaye walk yeah. So main ku bedelay marka. So from here on project cusub markaa samaysaba waa inaad master ka bedesha adoo raan garaynaa command-kan. Now the next command waxaa waaye waa git remote add origin and then URL-kan tan maxay samaynaysaa? Tan waxay leedahay isku xir kan oo remote-ka ah oo Github ku jiro iyo kan local-ka ah oo halka ku jiro isku xiray leedahay. So all you have to do is just copy and paste. You don't have to do much. It's good in our practice in our qortidixi, but if it's something one time around it, you could just copy and paste. So git remote add origin and then boom. I don't know origin which is good. Now the last step I have push. Okay. So push kamarka git. Let's do clear on that note. We're all cramped. Git add. No, not git add. Git push u origin main. Okay. So inta now isbedelka nigi wuxuu u diraa GitHub. And that's it. So hadda isbedelka nigi waa loo diray. Inta haddaan refresh aan hadda arkaynaa functionkii wixii aan sameynay. You see? We have script in index.html iyo wixii aan qornay readme-ga waa kana waxaan qornay hadda. Markaasa muxuu dhahayaa 2 minutes ago soo dirtay which is great. Okay? And so that's generally it markii noqoto gidka. Let's say waxaan rabnaa hadda marka inaan sameyno isbedelo kale laakiin isbedeladaas kale waxaan rabnaa inaan gelino branch kale mar rabnaa inaan main-ka gelino. So the way you do it is marka hore waxaad sameynaysaa branch cusub. So the way we create a new branch is halkaan inoogu qoran tahay right here. So haddaan ku dhaadhoodii how do you create a new branch? Right there. Git checkout B and then let's say something like Turan Ali. Whatever aad qori kartaa or just write Turan bise doesn't matter. Just magac isku xiran one word how band. Okay. That's it. See from main to Turan.
now isbedelaa samaynaysaa. Let's say waxaan rabnaa inaan ku darno more, inta waxaan ku daraynaa readme-ga waxaan ku daraynaa wax kale. So let's add something like functions, not functions in JavaScript. Okay, like that. Waxaa isbedelaan samaynaa. isbedelka markaa samaysay, how do you know isbedelka markaa in aad samaysay? waxaa jira command kale aan idin siinayo la dhaho, waxaa la dhahaa midaan git status. tan waxay ka caawinaysaa, this helps you check if there are any changes that need to be sent. Okay, so intaa ka fiirinaynaa marka. hadda waxaan filanaynaa markaa, from my understanding, waxaa wax ka bedelnay readme-ga iyo script-ga wax ka bedelnay. So markii aan dhahno git status oo in soo saaro dhaho readme iyo script ayaa wax ka bedeshay. By the way, halkan dhinaca laftigana soo jeeda calaamada 2 ku qoran. macnaheedu waxaa laba isbedel waaye. So that click sees it, you see it shows you laba file isbedel. So we don't usually use that kana isticmaalina commands kan. Git status aa leedahay, and then wuxuu leeyahay inta on branch to run ali, adiga oo ku jiro branch-ga to run ali ama to run ka wadaa, waxaa samaysay isbedelaa samaysay oona weli aanan wuxuu leeyahay changes not staged for commit. weli staging kumaadan samaynin, macnaha maada trackre. waxaa modify garaysuu leeyahay labadan file, modified readme iyo modified script. Okay, so now wuxuu ku leeyahay from next step waxaa samayn kartaa git add iyo git commit aa samayn kartaa ku leeyahay. So clear git add dot git commit waxaan leenahay inta waxaan ku darnay added git status. Okay, and then the last step waxaa git push. markaan git push-ka waa git push u origin, don't forget the steps-ka, and branch name-ka muxuu noqonaya this time? main mandena, should we say main? Yes. What do we do? Okay, let's go raacsan. hadda waxaan fiirinaynaa, let's look at something. How do you know branch-ga ku jirtid? One way you can see from here. List. Another way waxaa waaye waxaa leedahay git branch oo ku tusaya main iyo ku tusaya duran iyo main. aniga hadda waxaan galay vim aan galay, bad waa ka bixi doonaa. duran iyo main, midka oo greenka markasta waxaa waaye midkaa ku jirtid waaye. starka midka saaran yahay always midkaa ku jirtid. Okay, keep that in mind. markaad dirayso wax midkaa ku jirtid baa bisaa ka diri kartaa, kanaa ku jirin waxba ka diri kartid. So aniga waxaan leeyahay let me do not like that. Okay, let's do, how do we get out of the Vim engine? Okay, cute. Okay, midkaa ku jirtid bisa aad macnaha aad ka diri kartaa. So git waxaan leenahay git push u origin, maxaan dhehnaa marka main maan dhehnaa mise wax kale? ogo branch-ga ku jirta bisa wax ka diri kartaa, taadan ku jirin waxba kama diri kartid. main maan ku jirnaa. How do you know main inaan ku jirno? calaamada green meesha ku noqon. Falaarta ha ku qoran green. mar kasta waxaa kuu sheegaya meesha ku jirta right here. branch main, branch-ga ku jirno taas ah. Okay, so branch-ga main-ka waan geli karnaa, we could go to the branch main, laakiin kuma jirna hadda, waxaan ku jirnaa branch cusub. So inta waxaa leedahay git push u origin and then branch-ka magaceed. Okay, keep that in mind. then waa diraysaa. isbedelkii waan dirnay, laakiin main-ka umaana dirin. laakiin wuxuuna leeyahay isbedelaa la soo diray oo branch la dhaho duraan lagu soo diray. do you wanna martaa inaad ku dhex dartid main-ka waxba kuma jiraan weli. Okay, so calaamadaana kusoo bixinaya. so haddii assignment-ga aad markaa soo dirtid branch cusub aad samaynaysaa, and then this is where you go. So pull request waxa la samaynaysaa. pull request waxaa waaye codsi isbedel. waxaan rabaa in main-ka wax laga bedelo. so waxaan formkaana kusoo baxaayo, waxbaa ka qoraysaa camal, let's say camal real project markaa samaynaysid, you write down description of project, waxaa samaysay isbedelada samaysay everything. you invite reviewers. so inta waxaa ku invite garanaysaa developerska kale ama managerkaada ama waxaada yaa ku invite garanaysaa inta. and then what they do is markaa dhahda create pull request, way fiirinaa isbedelada samaysay, they review your code. so that's meesha ka imaaday code review. but now we don't have that, so we're just going to say create pull request.
and now haddaan ku laabano mainka meeshan codeka ad agsiin kartaa isbedelkii weli kuma jiro meeshii waa 8 minutes ago haddaan fiirino readmega oo kaasaa waxba nooguma jiraan marka haddaan fiirino readmega waxaa noogu jira 2 line laakiin hadda 2 line nooguma jiro but isbedelkanaga wuxuu ku jiraa branch la dhaho the run it's right here see if we click that you see like now also scriptiga haddaan fiirino waxaa arkaysaa waxaa ku jiro kii ugu dambeeya ku darno stats ahaa does that make sense so brancheska muhiim waaye brancheska waa muhiim the main branch waa meesha u ah hooyada waa brancheska o dhan then adigaa branch samaysanaysid markasto isbedel aad samaynaysid so team markaa la shaqaynaysid you have to create your own branch and then teamkaada markay review sameeyaan when they finish with the review they check out your pull requestigaaday fiirinaya marka hore waxay fiirinaya isbedeladaa samaysay intay ka arki karaan they can just click here and then waxay arki karaan waxaa soo bedeshay you change this you change that and then either waxay ku dhahayaan dibi kugu soo celinaya wuxuu ku leeyahay isbedeladaa ma rabno go back to your waxaa codekaada ku laabo wax ka bedel then or waxay dhahayaan everything is good so we're gonna merge pull request waxaa waaye isbedelku qofkan soo sameeyey kulli faaq ama ku dhex dar mainka micnaha now public ha ahaado oo projectigana ku dar the main project so like adi ma samaynayso you don't do merge ever adiga by yourself that's not good practice even hataa projectiga duya waxa oo practice ha samaynaysid so assignment ani marka ay soo diraysaan don't do merge ha samaynina okay anaa samaynaa mergiga markii aan review garay codekaada so merge waa leedahay and now mainka haddaan tagno waxaa arkaysaa isbedelkaa samaysay oo ku jira halkaasa we're on the main waxaa arkaysaa inta 5 minutes ago because labadan file aan bedelnay right so that's how it works waa branch samaysan kartaa now qof kasta oo teamkaada ka mid way arkaan isbedeladii marka hadda linkigan le u diraysaa they could clone soo dejisan karaan isbedeladaadii waxay samayn karaan wax la dhaho fork waxaa waaye projectiga dhan ii copy garee waa sida camal ku baranay code banki they could copy everything okay so if you have understanding of these commands kan kala duwan iyo processkan hadda marnay it will be a lot easier okay kuwan waa idiin soo qori doona ayagoo qurxan oo habaysan oo aan descriptionkooda waxooda hagaajiyey wax su-aala so far any question okay waxaan rabaa hadda practice aan idin siinaa marka waxaan rabaa projectiga inaad soo dejisataan computerkiina okay you clone this project and then isbedel aad samaynaysaan and then branch cusub aad samaysanaysaan and then waa soo diraysaan that's the practice-ka ugu dambeeya okay so you try your best to waan idiin soo diraya commands-ka dhan waan idiin soo dirayaa I don't know what that is commands-ka dhan idiin soo dirayaa so the steps ka hadda itusaa let me show you the steps stepka ugu horreeya waxaa waaye marka ugu horreyso waxaa leedahay meeshan fork aa leedahay you click fork okay and this is the steps-ka assignment-iga waaye steps-ka assignment-iga samaynaysaa assignment-iga stepka ugu horreeya waa fork ani ma samayn kari fork because anaa iskale project-iga fork-aa click siinaysaa it will take you somewhere here magacaada inta kasoo baxaayo ani ima ogola magaciiga maxaa yeele already I have the project-iga and then you create fork once you create fork markaa dhamaystirtid waxaad tegaysaa meeshaan intaa leeda copy aa leeda waxaad soo furanaysaa terminalkaada waxaad tegaysaa meel aad rabtid inaad ku copy garayso you have to know meesha ka copy garaynaysid you can't just do anywhere kuma samayn kartid so it has to be somewhere oo aad adiga samaysatay git clone aa leedahay waxaa ku base garanaysaa URL kaad soo copy garaysay inter aa leedahay waa soo furaysaan okay you open it with editor waa kusoo furaysaan wax yaraa ka bedelaysaan like readmega camal waxaa ku daraysaan magaciina ku daraysaan just write like something like this you write Mohammed Farhiya something like that okay and then before you do that actually waxaad sameynaysaan waxba intaad taabanin terminalka soo furanaysaan I'll write down the steps ka idin qoraya waxaa sameynaysaan new branch so git checkout B and then waxaa leedahay something like team 1 or whatever yaa u baxsanaysaan and then inta isbedelaa sameynaysaan waxaa leedahay Mohammed here okay now you can say git status it will show you isbedelka la sameeyey
don't worry about this one kan oo computerkayga bas waaye and then waxaa leedahay git add dot git commit m we finished git push u origin inta maxaan gelinaa marka what do I put in here main maan gelinaa should I put main Man. yeah hadaayo maxaan nidhi so let me write this down you can only push from the branch you are in okay what does that mean it means branchga ku jirtid maxaa branchka ku jirno what is the branch we're in right now Team 1. team 1 yeah so you just have to say git push u origin team 1 branchga ku jirtid bas soo diri kartaa ma soo diri kartid branch kale oo sida main camal kuwa kale ma soo diri kartid and then soo diraysaa and then now isbedelka inta kusoo baxayo waa kasaa team 1 okay steps kasina samaysaan rabaa so what I'm going to do is I'm going to copy and inta idin soo gelinayaa just push it here okay and then let me write down the steps let me stop sharing horta steps kan qorayaa si aa idin fududaado waxaan leeyahay 1 fork the project 2 clone project to your computer using git clone URL okay step 3 waxaan leenahay open the project in waxaan leenahay in Visual Studio code step 4 waxaan leenahay step 4 waxaan leenahay open the built-in terminal of Visual Studio Code and then step 5 waxaan leenahay create new branch with git checkout b branch name and then waxaan leenahay add step 6 waxay noqonaysaa add names your names in readme.md and then step 7 waxaan ka dhigaynaa send your changes running git waxaan leenahay git add dot and git commit m message and then waxaan leenahay midda ugu dambeysa waxaa push your changes with git push u origin branch name okay intaas ayaan ka rabaa so those all 8 steps yaa raacaysaa if you follow the steps correctly waa soo diraysaa isbedelkii and then once you soo dirtid let me know waa arki karaa markaas I can see the changes kaa soo dirtay and actually waxaa samaysaan the last step waxaa samaysaa go to GitHub and create new pull request okay that's what so let's see if we can do these steps as much as we can at the matter because I think samaysaan it's more important I think inaad practice garaysaan more than ani inaan idin sameeyo okay wax su'aala so far any questions so aad garanaysaan fork si loo sameeyo buttonka fork laga siinaysaan
horta qof aan account lahayn ma jira? Is there anyone with no account oo GitHub eh? aniga ma lihi man. You don't have account? Okay. Go ahead, hadda soo samayso. Should be very Lamada simple. Yeah, go to github.com, create account soo samayso. Okay. github.com. waxaa ku geli kartaa gmail-kaada ku geli kartaa any email leedahay ku isticmaal. It will take like a minute to make. Okay. There's anything we have to do right now, man. Yes, we have to do as much as we can hadda. Because haddii aadan practice garaynin, there's no way kuwa adkaanaysa if you don't practice it. waxaan rabaa as much as you can. qasama kulli all the steps inaan dhamaystirno ba intaan dhamaystiri karno inaan isku dayno armaa. Okay. So qofka aanan account lahayn, let's make an account hadda right now. I'll give you 2 minutes to set up the account, inshallah. So let me give you 2 minutes. I'm not in the computer, man. What is confusing? Like, no, nothing confusing. Basically, I'm just saying, I'm just trying to say to you, I don't have, I'm not in front of my laptop, so I'm just working on my phone. Okay, you're on your phone. Okay, that's okay. Yeah. Just then ardayda kala follow garanaysa ku sameynaa, you could follow them. Dimalaha. But I in our practice kaleysaan rabaa more than anything. So haddii aad computerka joogin, that's fine. Hadhowda isku dayi kartaa. Laakiin ardayda computerka hor joogo, let's practice, inshallah. Okay. So 3, I think we had 3 or 4, at 3 or 6 on below, and I will start. Go ahead. waa furtay. Okay, good. Then waxaan sameynaynaa, we're going to go back to groups aan ku laabanaynaa. I think that would be the easiest way. And then hal qof ha sameyn karo haddii lacala oo let's say ay qof kale ku adkaato. And I'm going to give you, so just as much as you can samaynaysaan. You don't have to finish all of it, but like you have to follow the steps. Okay, so I'll give you 15 minutes in the sinaya. Just do as much as you can, and then asku soo laaban, inshallah. Okay, so I'll also open the rooms. And qofka caawinaad u baahan, let me know. I can come, inshallah. And I see Ahmed, you're back. Let me assign you to a room. Let's go. Okay. Assign you to a room. Okay. Laba browser haysataa, so that maybe you need to use one browser like Chrome كعمل, so that it's easier for you to manage. But I understand inuu adag yahay, waa fahansanahay. waxaan rabaa in adinkina isku daydaan. Just try it, but it's okay haddii la dhamaystirin, waa caadi, it's fine. muhiimadda waxaa waaye inaad fahantaan website-ka GitHub yaa u baahantiin account inaad ku leedihiin. Then processka stepyada waxyaalaha insoo diraya follow garanaysaa. You follow the steps. Okay, so Linux commands-ka isticmaalaysaan terminalka markay noqoto, haddaad ina hore u socotid, gadaal u socotid, all that stuff. markay noqoto dhinaca GitHub-ka waxaa isticmaalaysaan GitHub commands-ka. Okay, and then that's where you go from. So hadda waxaad isku dayid bisi ahayd. You don't have to be successful with it. It's okay if you didn't finish it. qof ma jiraa oo meel ka gaaray? Is there anyone teamka kale? I know Amina and Khanatin anaa kula jiray, they didn't have time. waqtiga ku yaraa. The other team? We was with Abdurrahman and Zakaria, but we couldn't do anything because we just set a download application, doing set up everything. No, that's Inshallah, okay. We will go through, inshallah. No, that's totally fine. waxa ugu muhiimsan waxaa waaye adiga haddaa isku dayin, it's going to be hard. laakiin waxay haysataan isbuuc haysataan. So ardayda qaarkood waxay sameynayaan from what I've seen hadda kahor,
waxay sugayaan ilaa the end of the week Friday camal ay sugayaan haddana waxay dhahaan GitHub-kii ima shaqeynaa GitHub ma haystay we don't want that waxaan rabnaa by Monday-bo GitHub-kiina inuu idin set up garaysan yahay haddaad GitHub haysanin your GitHub has to be ready waa website bas waaye just like any social media account ka samaysanaysid waaye and then step-yada inaad raacdo isku dayid okay step-kana raac kana raacay wiga qaldamay I need help Tuesday aan soo galayaa like that so let me show you assignment-ga in tusaya and then we'll go from there inshallah on soo xirina maanta dula yiraahdo I'm just going to show you the assignment-ga waxa waaye waa kana laba assignment as usual waxay sanaa the coding assignment-ga kana click siinaysa you click here okay GitHub ku geenaya okay and then waxaad soo dejisanaysaa waxaa leedahay fork marka hore okay step 1 fork okay step 1 fork also step it inta ku qoran yihiin right here so follow these steps a lot of people they skip the fork and then hadhow waxaa dhacayso fork haddaad skip dhahdo ma soo diri karta isbedelkaadii you cannot send your changes so step 1 fork markaa soo dhamaystirtid then stepka ku xigo waxaa click siinaysaa meeshaan intaa copy garanaysaa you open a terminal sida kan camal so terminalkaada make sure meesha aad joogtid inaad garanaysid maxaan dhahay see lagu ogaadaa meesha aad joogtid how do you know meesha aad joogtid okay so meesha aad joogto waxaa ku garanaysaa ls aa isticmaali kartaa you can use ls ima tirtirmaanay yeah sida hadda u tirtirtay igama tirtir so haddaasaan dhahdo kuma tirtirmanahay keyboardka isticmaalaya I'm going back keyboardka ama delete-ka isticmaalaya clear tawan yeah hadduu ku shaqeyn waayo then you can restart midkaasoo bilaabi kartaa so now assignment-ka habka uga shaqeynaysa waxaa waaye folder aa soo furinaysaa meel ardi inaad gelishatid waxaadii waxaa laga yaabaa let's actually quit this mid cusub aan soo furaynaa and we're gonna say okay so hadda intaa jooga soo ma now waxaan rabaa inaan ogaado meeshan joogo ls aan leeyahay waxyaalo badan aan kusoo baxaya laakiin folder aad taqaanida ka arkaysaa like desktop waxaa arkaysaa downloads waxaa arkaysaa pictures so folder aad taqaanid inaad geshid waayo so that you know projectigaad meeshan ka koobi karaysa waa garanaysaa right so now waxaan sameynaynaa marka waxaan gelaynaa annaga let's go to cd pictures aan gelaynaa okay cd pictures clear aan leeyahay pictures aan ku jira hadda gudihiisa folder ka samaysan kartaa you can say mkdir so make directory waaye ama intaa soo furinaysa caadi folder aa samaysanaysaa you create your own folder adigoo isticmaalaya computerka caadiga so either way waa samayn kartaa that way so aniga waxaan samaynayaa gebi aan galayaa and then cd aan leeyahay waxaan sii galayaa GS15 intaan ku samaynaya marka so intaa waxaan leeyahay git clone and then URL kana soo copy garanaya ogow marka ugu horeysa fork inaad dhahdo waaye and then you copy this URL you paste it and then that's it you run garanaysaa now isbedelkan marka computerku kugu jira haddaan tagno GS15 haddaan tagno waa kana week 4 JS function assignment kana kusoo furaysaa markaa Visual Studio Code you could either drag it or waxaa samayn kartaa Visual Studio Code soo furi kartaa file aad tegaysaa open folder aa leedahay and then saasaa kusoo furaysaa so now we could just go to Givi and then GS15 and then waa kana come on make sure so how many pages contain about the assignment like I mean like HTML and CSS yeah so hadda markaa soo furo we will see how many things oo ku jiro so markaa furno waa kuwaana saddex waxaa ku jiro there's challenges JS file la dhaho index.html file la dhaho okay that's it intaas waa labadaas waa iyo readme-ga waa just on waxaa waaye waa instructions ka meesha ku jiraan waa okay so let's zoom out for a bit zoom out aan ku sameynayna and then I'm gonna close this now readme-ga akhrinaysaa marka readme-ga wuxuu ka caawinayaa steps waxay aad samayn lahayd so intaa waa instruction-ka haddaan sameyno waaye we did this okay and then now task 1 waa kana task 1 wuxuu ku leeyahay write a function called greet user function called greet user la dhaho intee ku qoraysaa waxaa ku qoraysaa filekan challenge.js aad ku qoraysaa and then task 2 waxaa waaye waa tip calculator arrimaha waa arrimaha ku sameynayseen code bank ku sameynayseen waaye xoogaa yar
it's a little bit different. Now function aan xooga saarayna. Task 3 waa kana waa Celsius to Fahrenheit, and then task 3 is adult waa function soo saaraya qofkan adult ama soo cunug yar. So now challenges haddaa furtid waxaa kuu qoran wixii caadiga ah. This is just the same. Tan waxay la mid tahay exactly like code banki. Instruction ka aqrinaysaa, you write your code, instruction ka aqrinaysaa, you write code. But before you do that, okay, before aan isbedel sameynin, haddii by mistake isbedel samayso, that's okay. waxaa soo furanaysaa terminal. Make sure terminalkan oo kugu jirto inaad soo furto inta waxaad dooranaysaa git bash. Okay, you choose git bash. Inta waxaa leedahay markaa main aa ku jirta hadda, you're in main ma rabna isbedelka inaan gelino. waxaan leenahay git check out b, waxaa ku qoranaysaa magacaada, Duraan Cali, let's say. Okay, I think already ku jirta tan. So let's say Duraan Cali 2026, that's correct. Let's say whatever after ku qorta kan. marka branchiga ku jirta hadda waxaan bedelnay mainka to branch. isbedelkaadi marka hadda wuxuu galayaa whatever isbedel samaysid wuxuu galayaa branchigan u galayaa. hadhowdi markaa soo diraysid marka this is the steps ka raacaysid. So now let's say camal we wrote down something, function aan qornay, function and then waxaan leenahay something like something waxaan leenahay muxuu ahaa greeting, and then wixii aan bedelaynaa everything. So waa dhamaystiraynaa functionkan wixiisa dhan dhamaystiraynaa, and then ka kalena wixiisa dhamaystiraysaa, all the tasks are dhamaystir. So now you're ready to go. waxaa leedahay git add dot git commit m finished assignment. Okay, and then git push u origin. Okay, Duraan Cali 2026. Okay, I think aniga hadda ma diraayo. Maybe I can send it, but I think it's gonna mess up the system. Okay, let's see if we can send it. I don't think it's gonna allow me because we didn't say fork mana then. It actually allowed me to send it out. Okay, so now inta joognaa hadda xeer ka bacdi waxaa soo baxa baashi yellowgeeda inta soo baxaya. See the yellow sign, that's what you're looking for. Now inta dhagsiinaysaa marka stepka raacaysaa, click here. inta waxaa kusoo baxa calaamadan waxaa leedahay create pull request. Once you're done create pull request, that's it, you're done assignment-ga waa dhamaystir. Now all you have to do is linkigaana soo copy garanaysaa, you copy it, waxaad tegaysaa meeshaan, you go down, submit assignment, week 4, linkiga hadda soo copy garaysay, and then AI linkiga halkan gelinaysaa too, and then you submit your assignment. That's it. Okay, wax su'aal so far. waa idiin soo qori doonaa all the steps, waxyaalaha maanta qoranay, all those nooda idiin soo gelin doonaa. wax su'aala. Okay, so inshallah isbuuc haysataan to do this assignment-gan. waa only functions waaye, laakiin waxaan rabaa inaad practice garaysaan the whole git systemka, terminalka, waxaas inaad practice garaysaan rabaa inshallah. processka oo idinku qasbaa inaad practice garaysaan, maxaa yeelay waxaa u baahantiin inaad isticmaashaan. So intaas kusoo ekeysiinayna inshallah. Any question before we close? Okay, inshallah khayran dirjana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dadaala.